Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Jahara prasade bhai he baba toriya jai Jahara prasade bhai he baba toriya jai Krishna Prapti hoy jaha hote Krishna Prapti hoy jaha hote Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Kya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Kya Varna kori ho mane asha Arna kori ho mane asha Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Je Prasade Pure Sarva Asha Chakudan dilo je janme Prabhu se Divya Gyan Hriday Prakashito Prema Bhakti Jaha Hote Avidya Vinasha Jate Vede Gai Jaha Acharito Prabhu Koro Doya Deha
more padachaya. Ha ha Prabhu koro doya, deha more padachaya. Ebjas Gosho Tribhuana, Ebjas Gosho Tribhuana, Srila Prabhupada Patita Pavana, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shila Prabhupada Jagat Guru ki, Shila Gurudev Indradyumna Swami Vyasa Puja ki. Aditra Madhyam
Manasora Sena Aditra Madhya Manasora Sena Romanchakampa Shrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charana Ravinda Shri Vigraharandana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanado Nityanana Shingaratan Mandira Marjanado Yuktasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Shri Charana Ravinda Chaturvidha Shri Bhagavat Prasado Svadvana Triptan Hari Bhakta Sangha Svadvana Triptan Hari Bhakta Sangha Kritvaiva Tripti Bhajata Sadeva Vande Guru Shri Charana Ravinda Shri Radhika Mandavayura Para Madhurya Lila Guna Rupa Namna Para Madhurya Lila Guna Rupa Namna Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Charana Ravinda Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Nikunjayuno Ratikele Svedjai Jaya Libyerio Pekshaniya Tatra Daksha Kativalabhasya Vande Guru Shri Charana Ravinda Sakshadaritvena Samasta Shastre Uktastata Bhavyata Eva Sadhi Ritvena Samasta Shastre Uktastata Bhavyata Eva Sadhi Into Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charana Ravinda Yasya Prasadan Bhagavat Prasado Yasya Prasadam Nagati Kutopi Yasya Prasadam Nagati Kutopi Yayam Stuvam Stasya Yashasvi Sanyam Vande
Guru Shri Charanaravinda Namaste Shastri Santa Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Indradyumna Swami Niti Namine Nama Prabhu Papriyadasaya Jagannataya Trananda Murtaya Bhakta Sukaya Krishna Kirtanena Narasimena Raksitaya Namah Nama Prabhu Papriyadasaya Jagannataya Trananda Murtaya Bhakta Sukaya Krishna Kirtanena Narasimhena Raksitaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev, Jayo Jayo Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Gurudev, Jayo Jayo Gurudev. Jayo Jai Gurudev, Jayo Jayo Gurudev. Shila Gurudeva K. Hare Krishna, dear devotees, we would like to welcome you all to this wonderful celebration of Gurudev's Vyasa Puja.
So today, right now, the lecture on meaning of Vyasa Puja will be read by His Grace Kartamashi Prabhu. Hare Krishna. Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, of the many services that I have received from Srila Gurudev, one of the services that he's given me is to speak Harikatha to all the devotees whenever he desires. And I like to do that service because he's given me a lot of instructions on how to do it, and he set a good example. But it's especially nerve-wracking when you need to do it in front of him, because he keeps a close eye. So, and also, I feel a little embarrassed. I also feel a little embarrassed because in this beautiful community of Mayapur, there are so many wonderful devotees who in the past as well as in the present have spoken such wonderfully about the meaning of Vyasa Puja. So it's almost contradictory for me to be giving this talk today. And I contemplated for a while, even the people were asking me to give this talk, and I was like, maybe somebody more senior should be doing this. But then again, Gurudev encouraged me, and I also found a beautiful analogy that made me feel a little cool in my heart. There's a saying that Nashankaniyam etesham matam etena dushyate kintu chakshur mrigakshinam kajjale naiva bhushyate. That there are many great personalities who give their opinions on certain subject matters, and for someone as insignificant as myself, it's like I said, it's almost contradictory to speak after them. And a person like myself is compared to a piece of kajal or black substance, which is very useless by itself because it can dirty your clothes, it can dirty your surroundings. But when that same kajal or that same insignificant substance is applied to the beautiful eyes of the doe-eyed gopis, it beautifies those eyes even more. So I will make a humble attempt to just try and beautify the already beautified words of our acharyas, of all my senior devotees, and of course try my best to glorify Srila Gurudev in the process. So they asked me to speak about the meaning of Vyasa Puja. It's a pretty simple breakdown when we see the two words Vyasa Puja. It's the day when we worship Vyasadeva, or the perfect representation of Vyasadeva. And of course, Srila Gurudev, who's sitting here on the Vyasasan, is the perfect representation of Vyasadeva. But before we get into the details of how we do it and why we do it, I wanted to dive a little bit into who Vyasadeva is as a person. You know, because we know that he's the compiler of all the scriptures. And we know that there are infinite scriptures and Vedas and Puranas. It is said that when Lord Vishnu breathes out, there are so many unlimited scriptures that come out of his nostrils. It said, Asya mahato bhutasya nishvasitam etad Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvangirasa, Itihasa, Puranam, Vidya, Shloka, Sutrani, Anuvyakyanani, Asyeva Itani, Nishvasitani. This all comes out of Lord Vishnu when he breathes out.
And the beauty is that Vyasadeva is the compiler of all those things. Now, for a person to dive into these vast knowledge of scriptures that we have, it takes him lifetimes and lifetimes to even figure out one drop. And even after figuring out one drop, it's said that that knowledge is still unknown to him. The essence is still unknown to that person. So, and Vyasadeva felt a certain discomfort even after writing and compiling all of these books. And Narada Muni sensed that. Narada Muni approached him and he told him that, you've written so many books, but you've put people in this labyrinth, where they're going from one thing to another, but there's no clear way out. How do people get out of this material world? To understand the Vedas, it takes so many millions of lifetimes. So how can we make it simple for the people, especially in this age of Kali Yuga? And we know the story that Narada Muni inspired him to write the Srimad Bhagavatam, which is an Amala Puran, which speaks purely about bhakti, which speaks purely about devotion to Radha and Krishna. And Vyasadeva, he did that. He wrote that book, which makes us understand those innumerable scriptures which are otherwise unknown. And Jiva Goswami glorifies this book, Srimad Bhagavatam. He says, Srimad Bhagavatam Naumi Yasyaikasya Prasadataha Agyatanapi Janati Sarva Sarvagamanapi. He says that Vedas, that scriptures, the spiritual books, which are agyatan, which can never be fully known, becomes known to a person who approaches Srimad Bhagavatam. That's the only way through which we can understand the deep essence of all the scriptures. So that was the blessing of Vyasadeva. He gave us the essence, he gave us the scriptures, condensed in the form of Srimad Bhagavatam. So much so that in the third shloka of the Srimad Bhagavatam, it talks about how the Srimad Bhagavatam is the most juicy, the most ripe fruit on the trees of the Vedas. Nigamakalpataror galitam phalam shukhamukadamritadrava samyutam. That it's dripping with nectar. And this fruit has a very unusual quality. Like now it's mango season, when we're eating these juicy mangoes. Braja knows how much I love mangoes. My hands will be dripping with the juice. It's so nectar that you don't want to stop. But even the mango has a fault. You need to throw out the skin. You need to throw out the seeds. There's some substances which you cannot digest. But the fruit of Srimad Bhagavatam is such a beautiful fruit that every part of it can be digested. You can pluck it straight from the tree and digest it completely. That's how beautiful this fruit is, that nothing can be thrown out. So this fruit was given by Vyasadeva. Now it's interesting that he gave it to his son, Shukadeva Goswami. And we know that Shukadeva Goswami spoke it to Maharaj Parikshit, and that's the Srimad Bhagavatam that we have today. But the beauty in the shloka is that this Srimad Bhagavatam was tasted by Shukadeva Goswami, which is compared to parrot, and it became even sweeter. But Jiva Goswami, he interprets it in a very different way, and this is the point that I'm going to try and make. He says that, for a father, he always wants what's best for his son, right? So when Vyasadeva compiled so many different books, he could have given one of those books to his son, but he did not give those books to his son. He gave his son, that's what's the best for him. He gave him the fruit of Srimad Bhagavatam, which is the best fruit that he had, directly in the mouth of Shukadeva Goswami. It's interesting, right, that Jiva Goswami looked at it from a perspective of a father and son. Shukadeva Goswami, when he was born, he came out of the womb and he was already this grown man, and he left into the forest. He was such a strong impersonalist that he didn't have any material attachments. And we often hear from Srila Gurudev that in itself is such a glory in today's world. Why would a parent want to not be happy with their son if even he's turned his back away from Maya? But Vyasadeva, he wanted his son to have the best, nothing less than the best. So he put that sweet fruit in the mouth of Shukadeva Goswami.
And that's the quality of a father. And that's the quality of Vyasadeva. And the point I'm trying to make is today's the Vyasa Puja of Srila Gurudev. And he's the perfect father. You know? He's not giving us anything less than the sweet fruit which Vyasadeva put in the mouth of Shukadev Goswami. And this sweet fruit condensed of Srimad Bhagavatam, the same fruit that Mahaprabhu gave us in the form of the Hare Krishna Maha Mantra, is prema. It's love for the divine couple. And we learn to mature this love by, again, seeing his example every day. You know, it's so amazing that each and every minute of Srila Gurudev does not go, it's always channeled to give his disciples the best, or to give his children the best. You know, even yesterday he had a Vyasa Puja with the Russian disciples, and he mentioned that I have so many different services. You know, I have one of my main services is the Polish tour. I do other festivals in other places. I do kirtan programs. So many big things are happening. But he said that my main service to Srila Prabhupada is my disciples. You know, and that's the father. You know, Gurudev says, sometimes I have to be like a father, sometimes I have to be like a therapist, sometimes I have to be a doctor, sometimes I have to be a friend. So the Guru takes on so many infinite roles because Krishna takes on so many infinite roles. You know, it said, Eko Devo Nitya Leelanu Rakto Bhaktya Vyapi Hridayantaratma. That Krishna, he's situated in each and every person's heart. And he reciprocates with that person according to that person's nature. Gurudev's the same. You know, sometimes we see he treats each disciple differently. Of course, there's the main principle, there's the main thread of our love, you know, that we have to develop for Krishna. But Gurudev knows how to dovetail a certain person on the perfect path to Krishna. You know, like they say that the Guru is supposed to be smarter than the disciple. And Gurudev always shows that as example. So, of course, we can go on and on about how Gurudev lives and how he shows us by example. But today's day, as a Vyasa Puja, is a very good day for us to actually be grateful for the mercy that he's giving us. Be grateful for this ripe fruit that he's giving us. Because sometimes, you know, we get these things in our hand, but because we don't know the value of it, we don't know what to do with it. Like the analogy is given that if you give a diamond to a little kid, he will just think it's like some small toy, and he'll probably try to chew it. But you give that same diamond in the hands of a mature person, he knows the value of it. So we're still, like, at least I am still growing in my bhakti. So Srila Gurudev, every day he shows us how and what we have, the gift that we have. And of course, when we get days like this to glorify our spiritual master, these are very important days because we see the change that his presence has made in our lives. And we begin to glorify him, and then we realize, oh my God, my spiritual master has done so much for me. And then that gratitude develops, and by gratitude, you have this infinite obligation of wanting to serve him for the rest of your life. I remember Giriraj Maharaj once told Srila Gurudev that, oh Maharaj, you've done so much for me, and I'm eternally indebted to you. He said, I'm so indebted to you that I cannot ever repay this debt. I have to come back life after life to repay this debt. But he said, the good thing is that means I'll be able to serve you life after life. So that's the beauty of our relationship with our Guru, that what he's given us is, we can never repay this. But that's what it means to have an eternal relationship with our spiritual master. Because that eternal relationship is based on the fact you can never repay him for connecting you with Krishna. And by that gratitude, and by being aware of that gratitude, you serve him for the rest of your life and for eternity. So I would like to conclude by mentioning an analogy, because analogies make things more clear and easy for us to understand. There's a shloka from the Subhashit Ratna Bhandagar, which means the wisdom coats. And in that, it says very beautifully, Prathama Vayasi Pitam Toya Malpas Maranta Shirasi Nihirita Bhara Narikela Naranam
Dadati jalamanalpa swadama jivitantam nahi kritam upakaram sadavo vismaranti. It says that a coconut tree, when it's a seed, it remembers that somebody came and watered him. And then that seed started to grow and grow, and that person still came and watered him every day, to the point where it became this very big tree. Now, remembering that person's gratitude, remembering that person's service, the coconut tree always carries coconuts filled with water on its head. So that's the attitude of a sadhu, or us aspiring devotees. We should remember the water that Srila Gurudev has given to our heart to develop this bhakti towards Radha and Krishna. And constantly remembering that, we should also carry the coconuts of love on our head. And that means to go to every town and village, and preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu, preach the mission of Srila Prabhupada, and of course preach the mission of Srila Gurudev. So I'd just like to conclude by saying, Yadatra skalitam kinchid vidvam sahapurayantu tat, Yadatra shaushthavam kinchid tad guroreva me nahi. Yadatra skalitam kinchid. If you found anything that I said that was incorrect, vidvam sahapurayantu tat. You all are very learned devotees. Please complete my mistakes. But yadatra shaushthavam kinchid. If you found anything that was at all nourishing, please remember, dear devotees, tad guroreva me nahi. It belongs to my dear spiritual master, His Holiness Indradyumna Swami Maharaj. It does not belong to me. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Jai Gaur Premanande. A big thanks by giving this wonderful lecture to Katamashi Prabhu. Now we'd like to ask Shyamrasa Prabhu to come and say his offering to Srila Gurudev. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you. Dear Srila Gurudev, on this most auspicious day of your appearance, please allow me to express my deepest gratitude for all your kindness and mercy that you have bestowed upon me. For a conditioned soul like me, it is impossible to break the shackles of material existence because of the unlimited lifetimes that I have been immersed in the mundane consciousness. However, as soon as you intervened in my life, you opened my eyes and showed me the joyful path of going back to Godhead simply by singing and dancing. Although you appeared in my life in the form of a human being, for me you are as good as the Supreme Lord Himself, because you act on the behalf of the Supreme Personality of Godhead. Whenever Krishna descends down to the material world, He always brings with Him His most intimate associates who take birth in various families and await to assist Him in His pastimes. However, Krishna sometimes doesn't descend personally, but He gives to His most intimate associate direct instruction to descend from the spiritual world and establish His mission here. When such exalted devotee endowed with a special mission descends to the material world, he follows the same example as Krishna, and thus he makes sure that his most trustworthy and capable assistants take birth in various families on this earth and await for his call. Dear Srila Gurudev, you are one of those rare souls who was personally chosen by Srila Prabhupada in order to assist him in establishing the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You were born in the Western country, devoid of all spiritual education, yet as soon as you heard the call of your most beloved spiritual master, you immediately ran to him and wholeheartedly accepted his instructions as your life and soul. Preach boldly and have faith in the holy names. Since then, you have never stopped with your preaching, but rather your preaching has increased more and more, because at every moment your love for Srila Prabhupada is increasing more and more. Because of this pure, unallied love for Srila Prabhupada, you and your message are never influenced by the material energy,
And thus you are always successful, regardless if you are preaching in the fancy streets of Paris, rural villages of Mongolia, or even deep jungles of Amazonia. In this way, you have touched the hearts of millions of people all over the world. I saw it with my own eyes, not once, not twice, but many, many times, to make thousands of Western people dancing, chanting, and eating delicious prasadam are your ordinary activities. However, in the material world, these kind of activities are not ordinary, but very, very rare. Descriptions of the transcendental festivals that you perform can be found only in Chaitanya Charitamrita. And therefore, my realization is that by simply being close to your lotus feet, I am automatically situated in the spiritual world and tasting transcendental modern pastimes of Lord Chaitanya. After I witnessed your extraordinary power by which you can engage the whole world in Harinam Sankirtan Yagya, I have no doubt that you were one of the first devotees that Srila Prabhupada personally handpicked as soon as he received the order from Krishna to come down and preach to this world. Dear Srila Gurudev, by being in your association and by tasting the nectar of holy names, my goal of life has been changed. I no longer wish to return back to the spiritual world, because simply by being close to you, I am already situated in the spiritual world and immersed in Lord Chaitanya's pastime. Therefore, on this most auspicious day of your appearance, please give me one benediction. Please keep me close to your lotus feet by engaging me in your service, because for me, this is the perfection of all perfections. Your eternal servant, Shamarasadas. Now, the offering will be read by Revati Mataji. Харе Кришна, дорогой Шила Гурудев, пожалуйста, примите мои самые смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава Шиле Прабхупаде. Вся слава Гуру Парампаре, вся слава Шиши Радхи Мадхави. Приближается самый замечательный день в моей жизни, день, когда вы пришли в этот материальный мир. Вы великий ученик великого духовного учителя, и у вас есть невероятная решимость распространять трансцендентное знание по всему миру. И не только простым людям, но и преданным тоже. Великая благодарность вам за то, что за много лет дали так много прекрасных лекций, и особенно за те, которые дали за последние 4 года. Смиренно и упорно изучая труды ачарьев, вы милостиво передаете это знание вашим ученикам и доброжелателям. И тем самым вы стремитесь взрастить в наших сердцах любовь к Шри Вриндавану и к лотосным стопам божественной четы. Вы передаете нам без изменений самое сокровенное знание. Если бы не вы, оно так и осталось бы скрытым от нас. Но самое главное – это то, что вы всегда отдаете честь Шриле Прабхупаде, считая его тем, кто открывает Вриндаван. И вы никогда не присваиваете себе даже самую малую часть ваших заслуг, но считаете ваши заслуги милостью Шрилы Прабхупады. Таково настроение чистого преданного – считать себя ниже травинки, а духовного учителя великим. Спасибо вам за замечательный пример в сознании Кришны. Это несомненная удача для меня, что вы отыскали меня в бушующем океане смертей. Безмерно благодарю вас за это. Но моя неудача в том, что по прошествии стольких лет я еще не избавилась от материальных привязанностей, не осознала себя душой и вашей вечной служанкой. У меня есть знания, но нет осознания. Как только приходят испытания, то сразу все мои анартхи выходят наружу. Мне очень горько сообщать вам об этом, и это не обрадует вас, но это моя правда. Но несмотря на это, я счастлива, потому что, как говорите вы, нахожусь в правильное время в правильном месте. И по вашей милости продолжаю мой путь к совершенству.
И я делаю только первый шаг. Дорогой Шрила Гурудева, вы мой возлюбленный господин и учитель. И вы любите меня так сильно, что, несмотря ни на что, продолжаете вести меня по верному пути, вместе с другими вашими учениками. Как же вы милосердны! В этот замечательный день позвольте мне выразить благодарность вам за то, что защищаете меня от материальной иллюзии, в сети которой попадает так много преданных, за вашу заботу, за то, что даете мне самой находить решение жизненных проблем, за святое имя, за возможность проживать в святой Дхаме, за общение с преданными, за возможность слушать и изучать священные писания, за возможность делиться духовной наукой с другими людьми, за само мое существование. Ведь до встречи с вами я спала беспробудным сном. Спасибо за то, что вернули меня к жизни. Дорогой Шрила Гурудева, пожалуйста, если вы того захотите, продолжайте держать меня у ваших лотосных стоп. Я очень счастлива от понимания того, что наши отношения с вами вечны. В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, расширяющегося духовного блаженства и достижения всех ваших целей. В нижайшем поклоне перед вами ваша духовная дочь Ревати Девидас. Now I would like to ask Rajasaki to come and say her offering. Hare Krishna Shri Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and to you. All the best and all the happiest moments in my life are connected to you. You are helping me in the most difficult situations, and always you shed a lot of boundless and infinity mercy. I'm very grateful to Krishna for giving me the best spiritual master. You are a very caring and a very personal spiritual master. You give attention to even the most insignificant individuals like me. I can be sure that you will bring me back home to Krishna. Being with you, one always feels a very pleasant atmosphere and all anxieties disappear. Since childhood, when you gave me child name, already then I accepted you as my spiritual master. I felt this connection very clearly. I had confidence that you would be my spiritual teacher. And when you gave me an opportunity to officially become your disciple, I was extremely happy. And I could not believe in your boundless mercy that you shed on me that day and keep pouring every single day. This is a mercy that is limitless and absolutely without any causes. What you have done and what you are doing now for me is the most important thing in my life. You, Srila Gurudev, are the most precious person in my life and the most valuable what I have. You are my life air. You are everything to me. You have so much love and care. In the most difficult moments, you help me. You save me, and I can be sure that with your help, I will get shelter at the lotus feet of Radha and Krishna. Thank you, Srila Gurudev, for the mission which you are doing, and thank you for your service, for your nectarine lectures which you're giving, and your blissful kirtans. I wish you to have so much health and power, and be always protected by Nrsimhadev. Thank you, Srila Gurudev. Thank you so much, Rajasaki. I would like to ask Mahamantra Das to come and say his offering.
Hare Krishna, Srila Gurudev, please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. Today I am standing here only because of your mercy. You empower me and inspire me to chant japa and to be a devotee of Krishna. It is not possible to describe how much attention do you give to all the devotees and certainly to all the children. The first time I met you in Russia when I was only 5 years old, once I had high fever. My parents told me that we must come to see Srila Gurudev no matter what. That evening after lecture, I came to you and asked to chant on my beads. The moment you already stood up from the Vyasa and you were about to come out of the temple room, but you stopped just for me and to plant the seed of bhakti in my heart. You chanted the whole round of Mahamantra while 500 devotees were patiently waiting. When you finished, I offered my obeisances and you put your lotus foot on my head. The next day, the fever was cured and my taste for Krishna consciousness became stronger. You have a unique ability to spread Krishna consciousness personally and to everyone at the same time. Thank you for knowledge you give us. Your lectures are based on quotations from various scriptures, some of them we have never even heard of. Special thanks for your traveling monk diary. It was from there that I learned how much effort you put into spreading Krishna consciousness around the world and pleasing Srila Prabhupada. I would like to be as faithless disciple as you are. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you, your unworthy servant, Mahamantra Das. Thank you so much. Now I would like to ask Trivikrama Prabhu to come and say his offering to Srila Gurudev. Дорогой Шрила Гурудев, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пылью ваших лотосных стоп. Вся слава Шри Гуру Нитая, вся слава Шриле Прабхупаде. В этот благоприятный день вашего явления хочется выразить вам свою благодарность за ваш неоценимый вклад в служение миссии Шрилы Прабхупады и за ваше служение своим ученикам и всем живым существам, которые соприкасаются с вами. Как говорят шастры, мы находимся в неоплатном долгу перед своим духовным учителем, и этот долг невозможно оплатить полностью, потому что та милость, которую вы проливаете на всех нас, безгранична. И сегодня хотелось бы сказать о том, как вы служите всем нам, вдохновляя нас своим героическим примером, полной самоотдачей в служении миссии Шрилы Прабхупады. Ваша целеустремленность, решительность и бесстрашие не знают границ. Вы сделали желание Шрилы Прабхупады дать сознание Кришны всем и каждому в этом мире своей единственной целью. И вся ваша жизнь благодаря этому наполнилась волшебством и невероятными приключениями. Вы как герой, сошедший со страниц Шримад Бхагаватам, Кришна всегда защищает вас в самых трудных и опасных ситуациях, превращая их в мистические, полные духовного блаженства и откровения. Ваши путешествия в Ахавалам, проповедь в Амазонке, в Шри-Ланке и так далее являются ярким примером этому. Кавичандра Махарадж когда раз сказал, что он хотел бы иметь такое же видение, как у вас, Шрила Гурудев, потому что вы видите все как чудо, и вокруг вас происходят всегда какие-то чудеса. У вас есть особое духовное видение, которое недоступно другим людям, поэтому вы всегда видите Кришну там, где другие не могут его видеть. В своей лекции вы однажды сказали, как Шрила Прабхупада во Вриндаване на парикраме рассказывал своим ученикам о Кришне, и присутствие Кришны было настолько реальным, что всем казалось, что Кришна сейчас выпрыгнет из-за кустов. И это ощущение духовной реальности, оно исходило от Шрилы Прабхупады, и все это чувствовали. Так и любое соприкосновение с вами в форме ваших лекций, парикрам, польского тура, чтения дневника странствующего проповедника или практическое преданное служение в миссии погружает человека в прекрасный сказочный мир, полный волшебства и чудес. Это и есть та трансцендентная реальность, в которой вы сами находитесь, благодаря вашей самозабвенной преданности Шриле Прабхупаде, смелости, решительности, особому искусству и грандиозностью в проповеди и непоколебимой верой в Святое Имя. По вашей милости нам тоже перепадают капли этого трансцендентного блаженства из бескрайнего океана, в котором вы постоянно пребываете. Когда вы здесь в Майяпуре рассказывали о Господе Нарсимхадеве, вы погрузились в его настроение гнева за то, что полубоги Лакшми не защитили прохлады, и зарычали, как Нарсимхадев. При этом, посмотрев на Махавана Прабху, который переводил вашу лекцию, он от страха забыл, о чем нужно говорить, потому что почувствовал присутствие Господа Нарсимхи.
Мы тоже это все почувствовали. Ваши сны о Шриле Прабхупаде, которыми вы милостиво делитесь с нами, всегда такие яркие, наполненные духовными переживаниями и эмоциями. Вы являетесь продолжением славы Шрилы Прабхупады. Он проявляет свое могущество через вас, потому что вы очень дороги Ему. Я хочу тоже научиться думать о вас, Шрила Гурудев, с таким же трепетом, преданностью и любовью, с какой вы всегда говорите о Шриле Прабхупаде. Однажды вы сказали, что мы своих не бросаем, приводя пример с американским спецназом. Они всегда возвращаются даже за мертвыми телами своих товарищей, несмотря на то, что могут быть сами убиты. И вы сказали, что вы готовы прийти за любым из нас, если мы не достигнем успеха в этой жизни. Это придает мне уверенности и сил идти за вами до конца. Спасибо вам большое за ваш пример, заботу, терпение, вдохновение, за то, что вы тянете меня за уши к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Ваш никчемный слуга Тривикрам Дас. Thank you so much. Now I would like to ask Narottam Das to come and say his offering. Dear Srila Gurudeva, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. Great souls like you roam the earth, ridding sin in the places you sanctify with your presence. You preach to the fallen souls who are averse to Krishna consciousness and have plunged into the ocean of material existence. You have traveled to remote villages on the Amazon River through dangers from insects to poisonous frogs and snakes. You also preached in Vladikavkaz, where not far away a war was in boil. You have also preached in Poland with your amazing Polish tours, engaging the people with your kirtans and dramas about Krishna and Rama. Srila Prabhupada also once said that the best friend is the spiritual master because he saves one from the blazing fire of confusion. It is also said in the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, Text 3, Janasya Krishna Dvimukasya Daivad Adharma Shilasya Sudukitasya Anugrahaye Hacharanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. O my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. Your servant Narottam. Thank you so much. Now we'd like to ask Jaya Radha to come and perform with her beautiful song about Sita and Rama. Сейчас мы хотим попросить Джая Раду подойти, выйти на сцену и спеть замечательную песню про Ситу и Раму. Rama, Rama, Sita, Sita, Rama, Rama, Sita, Sita. На своем варе сломан лук, мистический подарок Шивы, воздеты к небу сотни рук, в молитвах чистых и фальшивых, и Раму прославляют те, кто добродетель чтит герои. Он в простоте на высоте явил умение неземное, и состязанию конец. Соперники скрипят зубами, толпой восторженных сердец, благословен полубогами, идет к возлюбленной своей.
Он имя Ситы повторяет, и с каждым шагом все сильней от пламенной любви сияет. Сита, Сита, Рама, Рама, наяву живая драма, так красиво и открыто. Рама, Рама, Сита, 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 Рама, Рама, Чувств полярных сама дама, что слит пением санскрита. Рама, Рама, Сита, Сита. Брахмастра в небе пронеслась, пронзила сердце, демон рухнул, и Раван, изливая страсть, вмиг зашпела и потухла. Так похититель жен чужих наказан Рамой лунноликим, и Сита горе позабыв, восторгом наслаждалась тихим. Но долг превыше их чувств сильных, а Рама он заложник долга, жену принять из рук чужих. Позор, скандалы, кривотолки, но целомудрие жены вмиг доказали полубоги. В огонь зашла и сожжены сомнения, страхи и тревоги. Рама, Рама, Сита, Сита, чаша горькая и смита, о любви святая драма. Сита, Сита, Рама, 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 Сита, Сита, прощена, но не забыта, зарубцованная рана. Сита, Сита, Рама, Рама. Носила Сита близнецов, и были счастливы супруги. От зависти у подлецов рождались клевета и слухи, и имя доброе храня супругу отвергает Рама и облетает вновь скорбя на жизнь отшельницы в ашрама. А время шло во все концы, а Раме разрасталась слава, ее возносят близнецы. Прекрасный Куша, крепкий лава, и сердце полное любви. Своих детей в тот час узнала, он обнял сразу их двоих, и снова имя зазвучало. Сита, Сита, Рама, Рама, о тоске великой драма, истина и не закрыта. Рама, Рама, Сита, 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 Рама, Рама, чувства полярных амальгама, Что в разлуке пережита. Рама, Рама, Сита, Сита. лишь имя Рамы помнил он, и лишь ему принадлежала душа прекрасней сотни лун, душа, что как струна дрожала. Сильнее честь, клевета, унижена людской молвою, она всегда была чиста, она достойная героя. Так Рама мудрости внимал, словами кисти у непорочность, а голос Ситы призывал богиню Бхуми. Тут же точно ворота отворила мать,
земля и в нетрах погрузилась, то ситу вновь сопровождать ее она не разрешила. Рама, Рама, Сита, Сита, сердце вдребезги разбито, о судьбе печальной драма. Сита, Сита, Рама, 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 Сита, Сита, горечь бед слезами смыта, И звучит в тиши от шрама. Сита, Сита, Рама, Рама. Thank you very much to Jaya Radha. Now I would like to ask Venumaduri Mataji to read her offering to dear Srila Gurudev. Харе Кришна, преданные. Харе Кришна, Гурудев. После такой проникновенной песни очень трудно сосредоточиться. Дорогой мой духовный учитель, вся слава вам, вся слава Шриле Прабхупаде. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и благодарность за то, что вы нашли для меня место в своем сердце. В этом мире мы чувствуем себя никому не нужными и абсолютно беспомощными. Этот мир не виноват, его природа не подразумевает любви и заботы. Но вы открываете нам двери в другой мир, где нужен каждый, где можно не бояться и не защищаться. Мы путешествовали с вами по Болгарии в 2013 году, и я прочувствовал на себе ваше великое сердце. Мы приехали в один из городов для проповеди. В этом городе не было никаких преданных. Организаторы привезли вас в гостиницу, а нас с мужем хотели поселить у каких-то музыкантов на другом конце города. Предполагалось, что мы будем служить вам, готовить, стирать. Я была очень взволнована, поскольку понимала, что служить вам на таком расстоянии в незнакомом городе будет практически невозможно. Но когда мы подняли ваши чемоданы в ваш номер в гостинице, вы сказали организатору тура: «Эти ребята со мной». И он был вынужден потратить деньги на еще один номер для нас. У вас столько забот, касающихся проповеди, так много общений, глобальных задач, но вы не теряете разум и чуткость. Ведь мы с вами ни разу до этого не обсуждали, как и где мы будем жить. Было бы вполне естественно, что вам до этого нет никакого дела, хотя бы в силу вашей загруженности. Но вы сказали: «Эти ребята со мной». И я до сих пор чувствую, что я с вами. Даже несмотря на то, что мы никогда не разговариваем с вами о нашей жизни, и кажется, что вы о нас ничего не знаете, я поверила в ваше небезразличие, в вашу любовь. Это поддерживает во мне огонек веры в то, что я не безразлична Кришне, и эта вера позволяет проповедовать другим о том, что Кришне дорог каждый в этом мире, что он наш самый лучший, самый заботливый друг. В этом путешествии я увидела много ваших замечательных качеств, а также прожила незабываемый опыт, духовный опыт, который невозможно получить нигде больше в этом мире. Мне хотелось оставаться вашей слугой навечно, поскольку вы своей деятельностью удовлетворяете все потребности души. То есть вы делаете что-то по-настоящему важное, то, что делает счастливыми и Кришну, и всех живых существ. Когда служишь вам, то нету никаких сожалений, что не сделал что-то еще в этой жизни. Здорово быть с вами, дорогой Гурудев. Мы прошли много испытаний за последнее время. Война, раздоры между преданными, смертельная болезнь мужа, которую мы преодолели, разлука с близкими и так далее. Но вера в то, что мы с вами и что Кришна, наш самый лучший друг, позволила преодолеть все с большим воодушевлением. И вот сейчас мы здесь, в Майяпуре, и я еще больше убеждаюсь, что Кришна все делает для того, чтобы мы были счастливы.
Единственное, чего я сейчас хочу, это набраться сил и зарядиться здесь духовной энергией и присутствием Кришны, чтобы получить возможность и полномочия на проповедь в будущем. Я очень хочу подружиться со святым именем, проникнуть в тайны Его величия, установить Ему храм в своем сердце и стать Его слугой по-настоящему. Я очень хочу понять, что такое слуга Бога, захотеть ею стать и испытывать истинную радость от служения Кришне и Его преданным. И также я хочу сделать что-то для майпурских преданных, завоевать их сердца и с таким настроением служить вам и Шриле Прабхупаде. Этих благословений я хочу вас попросить сегодня, дорогой мой духовный отец и покровитель. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде и Шри Майяпурдхаме, ваша благодарная слуга Вену Мадхуридаси. Харе Кришна. Now we're really happy to announce that the girls will be performing a wonderful dance, Madhuram, by the dance group Manjari. Okay, there is some technical problems there, so I would like to ask Chakratirtha Prabhu for now to come and read his offering. Hare Krishna, my dear Srila Gurudev. Please accept my humble obeisances onto your lotus feet. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Indradyumna Swami Tamina. Nama Prabhupada Priyadasaya Jagannatha Yatrananda Murtaya Bhakta Sukaya Krishna Kirtane Nagnara Singha Nareshma. All glories to you, all glories to Srila Prabhupada. Srila Gurudev. I was wondering what I should say today, because from one point of view, I told you everything what disciple can say to spiritual master during these years. But from the other side, your glory is unlimited. They are known all over the three worlds. So where is the beginning, where is the middle, and where is the end?
Probably the end is not existing. And so by the mercy of Gauranga Vata Prabhu and Krishna Sambandha Prabhu, I got very beautiful verse which is describing the spiritual master. And I love this verse, so I would like to follow you like you are doing on your lectures, finding the verse about the spiritual master and explaining that. Dhyana mulam guru murti, puja mulam guru padam, mantra mulam guru vakyam, moksha mulam guru kripa. The root of my meditation is the Guru's form. The roots of worship is the Guru's feet. The roots of my mantra are the words of the Guru. The root of the liberation is the grace of the Guru. When I meditate on your form, I am doing puja every day. I have my deities. Like miracles are happening. I was telling you about some. I will keep in my heart right now. The roots of worship is the Guru's feet. Your feet are the gates to the spiritual world. And no one can come there unless he will be fully surrendered to those feet. Then because Prabhupada one time said that the feet are a connection, they have connection with the heart. So through your feet and your heart, we can come to the divine abode. The roots of my mantra are the words of the Guru. When I'm hearing your lectures, Gurudev, especially the lectures of Acharyas, I'm totally out of this world. I'm feeling like my relationship with these Acharyas is developing. And it's amazing. And also I'm feeling much closer to you. This is the best. Of course, you're speaking about Krishna, Radharani, and Tilaka, and other stuff, but the about Acharyas are my favorites. Because without your mercy and the mercy of the Acharyas, what we can do? And the root of the liberation is the grace of the Guru. As I said just before, what we can do without the grace of the Guru? We are lost in this material world. And as we are saying, by the divine intervention, we are meeting the devotees. We are trying to take the process, and then we, step by step, doing any progress on the path of spiritual realization. I would like to come back to the words of the roots of mantra, the words of the Guru. Last tour, we are speaking on the last day, and suddenly you change the subject matter. You are describing the five angas which Lord Chaitanya is stressing from this 64 we have about the Krishna consciousness. And you said to me that, there are five angas. This worshipping of the deities, the holy name, Bhagavatam, association of the devotees, and the living in the holy dham. And this is miracle, because now I landed in Mayapur. So you told me that is one of the five angas, and I didn't do so much effort. Everything is your mercy. So I would like to thank you so much that you kindly accepted me and still tolerating me, despite I'm not perfect. And thank you for this guidance, for your lectures, and for everything you are doing. I'm really grateful, and I will be fully yours. Thank you very much, Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Now we finally can announce that our dance is ready. So welcome, please, Madhuram Dance by Dance Group Manjari.
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादमधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं Dear Srila Gurudev, I would like to read my offering to you with your permission. Dear Srila Gurudev, please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All glories to you, all glories to Srila Prabhupada. On this auspicious day of your appearance, I would like to say a few words of gratitude, although in fact, no words can be enough to thank you for all the mercy you gave me. To you are my obeisances in the dust of your lotus feet. With folded hands, I'm simply standing, eagerly waiting you to greet. You dedicated your entire life to the mission of your master, and by preaching, you are helping us to Lord's abode achieve much faster. You know exactly what's in heart of to you surrendered souls. You always lend your gracious hand, helping us to achieve the proper goals. The ecstatic kirtans that you sing and the classes that you give, they get deep down to the heart, letting us continue to live. I want to thank you, Gurudev, for giving me your shelter. I pray to always serve your feet, becoming just a little better. Trying to be your servant. Shamlika Sevika Devidasi. Now again, I would like to ask Jaya Radha to come and sing a beautiful song, Draupadi. Я хочу опять попросить Jaya Radhu прийти выступить с песней Draupadi. Благословения небес, из пламени любви и света явилось чудо из чудес, венец блаженства и запрета, и целомудреннее
вековые, и разум острое копье. И сердце верное стихи, сияло небо, земля сияла, она стояла, она смеялась, святая гордость воплоти. Прекрасная Драупади, легко и смело она смотрела, как злость в Дурьёдхане хрипела, и пламя гнева разжигала. Сияло небо, земля сияла. Весь род людской по крови равный, и натянув миг тетиву, Радхея, Каунтея, Карна, его не выбрала она. Гирлянду отдала Арджуне, и вновь раздор и зла стена. И содрогнулись Махамуни, и небо знало, и море знало. Она мечтала, она витала, и свое счастье выбирала. Благословениям немало, дочь Драупада, царица Куру, живой огонь небесной суры, любовью сердце воспылало, и море знало, и небо знало. Между сынами разделив добычу, Кунти в тот же миг свой взор к порогу обратив, Драупади узрила лик, благословила мать сынов, и 5 мужей судьбу приняв, с одной женой делили кровь. 5 лучших качеств Божий сплав, сильней же Бхима Юдхиштира, мудрейший муж земного мира, Накула смирный Сахадев, прекрасный, как священный лев, из гуру лучший, сильнорукий, он обустал тугие луки. Арджуна меткий, зоркий глаз, он ждал и верил в Божий глаз, он ждал и верил в Божий глаз. Служение Кунти мужьям, в молитве лотосным стопам, Драупади в любви жила. Кшатрийский долг, война, игра, и месть Дурьёдханы созрела, и лишь Шакуни зашипела, была проиграна жена. Как вещь, как братья, как страна, как вещь, как братья, как страна. И небо мало, и море мало, она стояла, она рыдала. Молчали все мужья Пандавы, не поднял глаз Арджуна славный. Она молила царя и деда, что на виду его опеты. У мудрецов в ногах лежала, молчала море, земля молчала. С проклятиями и без защиты, предательский обнажена, унижена, слаба, разбита, стенала бедная жена, пощады милости просила, молила честь спасти ее. Господь немыслимая сила явил величие свое. Сияло небо, земля сияла, она стояла, она молчала, и сари с золотым лучом закрыла талию и плечо, и вместе с сердцем закипала, и волосы не заплетала, и крови жаждала она.
неискупленная вина, неискупленная вина. И сияло небо, земля сияла, она стояла, она смеялась, святая гордость воплоти. Прекрасная Драупади, дочь Драупада, царица Куру, живой огонь небесной Суры, и волосы не заплетала, сияло небо, земля сияла. А можно? Дорогие преданные, а можно как-то Гурудева будет сюда переместить со сцены? Gurudev, we would humbly request you, if you're willing, to please come here to watch the drama on the stage. Мне дали ответственность вот это и вот это держать. Сказали мне никому не. Ничего страшного. I'm really sorry for such a delay. It will be just in a minute. I need you to.
Dear Gurudev, on this auspicious day of your appearance day, me as well as other Mayur girls, Vaishnavis, would like to present to you Nishingalila drama for your pleasure and the pleasure of devotees. We ask all of your blessings to perform it well for your pleasure. Who's going first? In this, I only have one dialogue, right? Can we just start the drama? My dear son Prahlad, come here. Prahlad, tell me, what is the best thing you have learned in the school today? I have learned nothing good in this school. The best thing I have learned is the people attached and entangled in this material life should give it up and go to the forests of Vrindavan and meditate on Lord Vishnu. Looks like these kids have been polluted by some Vishnu Bhaktas. Take proper care of them. Make sure you're always supervising them. Don't let them get polluted by these Vishnu devotees. Take this and go. I'm very scared for this part. What are you doing? And what are you doing like this? I am worshipping the Lord. Which Lord? Oh, your father. No. I am worshipping Lord Narayana. Our enemy? If you're worshipping our enemy, that means you're also our enemy. Lord Narayana is all our well-wisher. He is not our enemy. Let me explain it to you. There are 9 ways to worship Lord Narayana. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandam, Dasyam, Sakhyam and Atmanivedanam. And then let's start. You can worship the Lord in any of these ways. Let's start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prahlad, we are still young boys. Let us go and play. Yes, let's go and play only. We have a maximum of 100 years. We have a very short life, maximum of 100 years. The first 20 years we spend sporting, the other 20 years we spend in married life, then the other 20 years we spend playing with grandchildren, and the last 20 years we are too weak to do anything. So where is Krishna in all of this? So that's why we should start from the beginning and keep Krishna at the center of everything. Oh, really? That is true. Let's continue. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Stop. What are you doing? What nonsense are you chanting? These are so many good things. Social enjoyment and economics so that we can rule this beautiful kingdom. What are you doing? We didn't teach you this crow literature and this foul language. We taught you the best literature, the swan literature. White, elegant, and pure. The purest. You know what, Marka? This is your fault. You didn't take care of him properly. You rascal stupid. You're fighting for the children. You see Prahlad there? Shush. Who taught you all of this? My spiritual master Narad Muni. We are your spiritual master. Who else is your spiritual master? Let's grab him. Prahlad, let's go to your father now. Get the mic. Oh, Maharaj, we didn't teach him all of these. Maybe some weird Vasudev devotees taught him? Yeah. What? I don't know. They're chanting some weird Bhagavate Vasudevaya. And he's teaching it to all his friends? Come here, Prahlad. May all good fortune come upon you, my dear son. Please kindly tell me, we're all your teachers and we're really worried. Please tell me, what is the best thing you've learned? The best thing I have learnt is Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Archanam, Dasyam, Sakhyam, and Atmanivedanam. Very, very good, very good. You're not worried don't be worried. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. No, sorry. Shravanam, Kirtanam, Hiranyakashipu, Smaranam. No. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Vishnu? Who is this Vishnu, Prahlad? Guards, kill him! The demons tried to kill Hiranyakashipu in several ways, poking him with sharp objects, pushing him off a high cliff, and trying to kill him with fire. But Prahlad didn't die by any of this. Vishnu protected him every single time.
Prahlad, you haven't died after every attempt. This is your last attempt. Here, take poison. Eat this. Eat this food, which is filled with the most dangerous, venomous poison. I should offer this to the Lord. Prahlad, how come you've not died? O most impudent, most unintelligent disruptor of the family, O most lowest of mankind, you have violated my power to rule you, and therefore you're an obstinate fool. Prahlad, tell me, where are you getting these powers? All the three worlds shake when I just raise an eyebrow. Where are you getting this unlimited source of power from? I am getting this power from where you get it. From, Where is this, Prahlad? from Lord Narayana. Narayana, where is this Narayana? He is everywhere. Everywhere. Really? Is he there then? Yes. Is he there then? Yes. Is he there then? Yes. Is he there? Yes. Yes. He's everywhere. I will kill him. So tell me, is he with me? Not yet. Yes. I will kill him today. Can you make me wear my dhoti? It's just got out in the stage. Got out in the stage. Not there. We should take it there. We can take a chair, no? Yeah, yeah. Should I go? Should I go? I think this Lord has come. This Lord has come for me. So I think I should go and pacify him myself. I take your shelter of your mercy because I know you don't like anything except mercy. No materialistic opulences, positions, or anything can please the Lord. Only Lord's pure devotion, our pure devotion can. We may offer prayers to the Lord, but the Lord doesn't need them. But when we offer our prayers to the Lord accepts them, and we become very dear to Him. So that's why I offer my humble obeisances into the lotus feet of Lord Nrsingadev.
Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. La la da dahine. Everybody should come. Purvakshaha. Hiranyakashi Purvakshaha. Shrilatanka Nakhalaye. Ito Narsimha Palato Narsimha. Yato yato yami tato Narsimha. Bahir Narsimha, Hridaye Narsimha. Narasimha Mandir. Avakara Kamala Vare Lakha Katuta Shega Dalita Hiranyakashipu Tanu Benga Keshavadrita Hari Rupa Jai Jagadisha Hare
speak now, and then Pushpanjali, and after that. So right now, I would like to ask Gurudev to say a few returning words to the devotees. Yes, that's what Guru said. As always at these ceremonies, this particular ceremony, I'd like to thank everyone for their wonderful offerings with so many loving sentiments. Как всегда на этих церемониях я хотел поблагодарить всех преданных, которые зачитали свои подношения с такими чувствами, с такой любовью. And actually, this is the essence, isn't it, of our Krishna conscious movement, experiencing real transcendental loving sentiments. That's the goal. И на самом деле это наша цель нашего движения испытывать эти возвышенные чувства. В этом суть. I say transcendental because this is bhakti yoga. We're trying to achieve divine love, spiritual love. Потому что в бхакти-йога мы пытаемся достичь возвышенной, божественной любви. I was thinking even in this world, love is the most important thing. Я размышлял и думал, даже в этом материальном мире любовь является самой важной вещью. If you have everything a person could desire, materially desire in this world, but you don't have someone to share it with, you're not going to be happy. Например, если у человека может быть все, что он только пожелает, но нет той личности, с кем можно было бы поделиться, вы никогда не будете счастливы. I've met many men and women in this world in my travels in the last 50 years who are extremely rich and very famous and charismatic, but they're generally single. They don't have a wife or a husband. They live alone. They have everything, but they're miserable. Я за свои последние 50 лет путешествия, я встречал много богатых людей. У них абсолютно есть все, о чем только можно мечтать, но они несчастны, у них нет мужа или жены, с кем можно поделиться, и поэтому они постоянно в беспокойстве находятся. Many times I meet people and they say, Maharaj, I just want to confide in you that,
I've achieved all my dreams, but I don't have anyone to share it with. I'm just miserable. Люди делились со мной, говорят: Махарадж, я достиг всего, о чем только можно было мечтать, но я несчастен, мне не с кем поделиться. Whereas, if you don't have anything, but you have someone to love, you can be perfectly happy in this world. Но в нашем случае, если у нас нету ничего, но есть кто-то, кого мы можем любить, мы будем счастливы в этом мире. I've been in, the favela. Favela means the poor districts in Brazil. Я был в одном особом штате или регионе в Бразилии. People are very poor. Там очень бедные люди They have живут. a house made out of, corrugated tin or something, and they sleep on the dirt. Люди там живут в грязи, и дома сделаны из самого низкого материала. They only get this much food to eat every day. У них немножко еды, которую они могут поесть каждый день. They're hardly educated. У них нет никакого образования. But I've seen, although families like that have nothing, because they have each other, they have someone to love, they're happy. Но, несмотря на такой низкий уровень жизни, они счастливы, потому что у них есть тот, кого они могут любить. Just like in South Africa, we go into the townships where the African people live. Many of them are very happy, joyful people. They have very little, but they have a loving wife, a loving husband, loving children, loving friends. It's really love we're looking for in this world. Love is the highest happiness. Например, в Южной Африке мы путешествовали, занимались кормлением людей, и люди очень небогато живут, но несмотря на это, они очень счастливо бегают, дружат, играют друг с другом, потому что у них есть муж, жена, дети, и любовь — это самое важное и самое лучшее, что у нас есть. It's not perfect love. Но это несовершенная любовь. As George Harrison once said, all things come to pass. In this world, all things come to pass. Everything's temporary. Как Джордж Харрисон говорил, что в этом мире все пройдет. Everything will dissolve eventually in this world. Even the great Himalayan mountains will eventually dissolve. Everything's temporary. So love is temporary in this world. So it's very frustrating, this world. Даже все в этом мире имеет конец, даже горы Гималая когда-то не будут существовать. И то же самое, любовь этого материального мира, она перестанет существовать. И поэтому мы не жаждем, не ищем временной любви, мы ищем вечной любви. Romeo and Juliet, perfect match. Their astrological compatibility was 100%. Существует пример Ромео и Джульетта, Шекспир, где написал, когда у них была полностью стопроцентная совместимость. The astrologers say if you do compatibility between a boy and girl to see if they should marry, they say it's okay if it's just 40%. The marriage will work if it's just 40%. Например, когда молодожены собираются жениться, выйти замуж, то они составляют астрологический прогноз на совместимость, и астрологи говорят, если на 40% совместимость, то это просто хорошо. But Shakespeare's Romeo and Juliet, they're probably, they didn't have astrologers then, but if they did, their astrological combination was 101%. И Ромео и Джульетта, наверное, не составляли астрологическую совместимость, но если бы они сделали, у них была бы 100% совместимость, представляете, и они никогда не спорили друг с другом. Но как мы с вами знаем, всему пришел конец, и наступил конец, внезапный конец. So an intelligent person, he observes the world and makes appropriate decisions. И поэтому человек, мы наблюдаем за этим миром и делаем правильные выводы. И то, чего мы хотим, мы не найдем в этом мире, потому что в этом мире любовь временна. И где же можно найти вечную любовь? В духовном мире. Selfless love. Потому что это совершенная, бескорыстная любовь. We could give a whole lecture on selfless love, but selfless love, amala bhakti, that's the highest type of love. И амала-бхакти, или бескорыстная любовь, это высший вид любви, который мы жаждем. Where the devotees of the spiritual world love Krishna more than anyone's ever been loved before.
Потому что в духовном мире все любят Кришну как никого другого. And Krishna loves all of his devotees more than anyone's ever been loved before. They're willing to sacrifice their lives. Krishna for the devotees and the devotees for Krishna. Their love is so deep. Кришна также любит своих преданных, как никто другой. Кришна готов все отдать ради своих преданных, и преданные также готовы отдать все. Любовь очень глубока. It's not temporary. И она не временная. Because we hear the spiritual world is eternal, full of knowledge and bliss. One characteristic of the spiritual world, it's eternal. It goes on forever. Krishna is the original being. He's the original father. He still remains a beautiful 16-year-old boy. Потому что определение духовного мира, он полон знания, вечности и блаженства. И одно из определений — это вечность. И таково определение, что она вечна в духовном мире. And rather than love deteriorating, becoming less and less, like many relationships in this world, love in the spiritual world is increasing forever. It's always increasing. Can you imagine? You can't even understand that. The love is always increasing, increasing, increasing. Oh my gosh, let's go there. И в отличие от материального мира, где любовь все время уменьшается, 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 в духовном мире любовь, она все время увеличивается, увеличивается. Мы даже не можем себе такого представить. Все время увеличивающаяся любовь. One day my father, he took me outside. It was dark, and there were lots of stars shining. I was about 9 years old. Когда мне было около 9 лет, мой отец вывел меня на улицу, когда была темнота, и светили в небе звезды. И никого не было. He had a flashlight. И у него был фонарик. He said, I want to show you how small you are, young man. И он сказал, я хочу тебе, юноша, показать, насколько мы маленькие. And how little we can comprehend of this world. И насколько мы вообще не идем ни в какое сравнение с этим миром. He turned the flashlight on, and the beam went. He said, that beam of light's never going to stop. It's going to keep going and going and going and going and going and going and going. This beam of light. I went, wow, Daddy, really? And 10 years later, he said to me, when I met him, I came home for something. He said, son, that light's still shining somewhere. И он включил фонарик и направил его в небо и сказал, смотри, вот этот луч света, он вечно будет идти, идти, идти и никогда не остановится. Вот это да. И спустя 10 лет я возвращался домой, и отец мне говорил, помнишь, этот луч света до сих пор идет где-то в пространстве. И любовь в духовном мире, она все время возрастает. Она полностью удовлетворяет. We can love maybe, really love maybe 5 or 6 people in this world. You think about your family or your close friends, you really love maybe 10 people or something. И мы можем любить 5, 6 близких каких-то людей, членов своих семей, но от силы 10 человек. You can have lots of friends, but I've got Shivaram Maharaj, Bhakti Pringa Govinda Maharaj, Niranjan Swami, Radhanam Swami. I have my group. We really thrive. We really love each other. И у меня близких немного настоящих друзей, таких как Шиварам Махарадж, Говинда Махарадж, Ниранда Свами. И у нас настоящие. I have lots of friends. Много друзей у меня. But they're the near and dear. So, that's our heart. Krishna, he's so amazing. He can love each and every created being fully to their satisfaction forever and forevermore. Но Кришна, он настолько удивителен, что он может любить каждое живое существо полностью, навеки вечное. We can reciprocate love with, a few. Krishna, he's the most lovable person. He can love every single created being, and they're infinite. In the material world, Prabhupada said there's a few stupid people came to this world. But in the spiritual world, there's unlimited souls who love Krishna forever and forevermore. И в духовном мире существует бесконечное количество людей и душ, и Кришна, он любит и отвечает каждой душе взаимностью, полностью на его любовь. Насколько удивительный Кришна. So in the spiritual world, Krishna, when he reciprocates with your love, you are santushti. It means you're completely satisfied. Like you finish a meal, can't eat another drop. Last night I had pizza. And I couldn't eat one more bite of pizza. I was so full.
И когда Кришна отвечает своей любовью, то тогда наступает полное шантушти, полное умиротворение. Как вчера вечером была пицца на ужин, и я съел столько пиццы, что я больше ни крошки не мог съесть. So in our loving relationship with Krishna, it just goes on and on, we're fully satisfied. И любовные взаимоотношения с Кришной, они продолжаются, и мы чувствуем полное умиротворение. That's bhakti yoga, that's Krishna consciousness. И это является бхакти. Это бхакти-йога, это процесс сознания Where do we Кришны. first become introduced to that love? И как мы можем познакомиться с этой любовью? When we meet the Vaishnavas. Тогда, когда мы встречаемся с преданными вайшнавами. Like there's a book, right? And then there's an introduction to the book, and then you start reading the book. Как существует книга, есть вступление в книге, и потом к книге вы начинаете читать после вступления книгу. So where do we get introduced to bhakti, to real devotion? The introduction is all of us. We're experiencing love here today. I'm hearing your loving sentiments, and I'm expressing my loving sentiments to you. This is, you offered your love, and now I'm saying I love all of you. This is Krishna consciousness. Right now we're experiencing. We don't have to wait till we get to the spiritual world. Even here, we're experiencing real love. Some devotees were crying when they read their offerings. И нам даже не нужно ждать возвращения в духовный мир, потому что именно здесь и сейчас мы можем испытывать эту любовь. Вы показываете свою любовь ко мне, я отвечаю и рассказываю, как я вас люблю. И некоторые преданные даже плакали сегодня. It's like the tide. You know what the tide is in English? The tide comes in, and the tide goes out. The tide comes in, and then by the moon phase, the tide goes out. То же самое, как прилив на берегу, вода приходит и уходит. That's nature's way. You go to the beach, and the moon is in a certain place, and there's a full tide. Oh, the water comes all the way up to here. And then a few days later, the tide goes out because the moon changes. So then the water recedes. That's the nature of the ocean. It comes in and it goes out. So these type of ceremonies, it's like the tide. There's loving sentiments being expressed to the Guru, and the Guru is expressing his love to the devotees, and the disciples express their love to the Guru, and the Guru expresses his love to the disciples. This is the tide of Krishna consciousness. This is the nature of love. We're actually experiencing what is real love. И на самом деле мы испытываем что называется, что есть настоящей любовью, как приливы и отливы. Когда Луна меняет свои фазы, то наступает прилив и отлив на берегу. И мы испытываем такую же самую любовь между учителем, духовным учителем и учеником. Мы выражаем свою любовь и получаем обратно. How are the disciples expressing their love for the Guru? И каким образом ученик может выразить свою любовь к Гуру? Guru Maharaj, you saved me from the ocean of material existence. Гуру Махарадж, вы спасли меня из океана материального существования. You're speaking transcendental knowledge. You're enlightening me about the futility of the material world, and I've taken up this process. I feel relieved of all the suffering of this material world. Spasibo Bolshoi. Thank you. You're expressing love. You really saved me. Вы выражаете свою любовь, давая мне знания о временности этого материального мира и даете высший вкус, и поэтому вы по-настоящему спасаете меня. We may not be totally liberated, but it's just like if you're drowning in the ocean, someone pulls you up 1 inch above the water, you're saved. You may not be back home in your house, but okay, I'm above the water. You may not be very advanced, but you can experience, my Guru has saved me. Может быть, вы можете быть еще не полностью совершенными, освобожденными, но даже небольшого возвышения достаточно. То же самое, как человек, когда он тонет, и даже немножко его вытащить из воды будет достаточно. Может быть, он еще не попал домой, но вы уже спасены. И таким же образом мы должны чувствовать, что мой Гуру спас меня. There's that prayer in Padyavali, Rupa Goswami's Padyavali. My dear Lord, I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. O you who give shelter to those who don't have shelter, please, Lord, just this one time, can't you extend your hand to save me? I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. O you who give shelter to the shelterless,
Pamagi, help, reach down and save me. That's our experience, isn't it? Как группа Госвами по дьяволе пишет: «О мой Господь, я тону в этом круговороте рождения и смерти. О Ты, прибежище тех, кто лишен прибежища, пожалуйста, протяни свою руку и спаси меня». И мы находимся в таком же положении, мы просим по помощи, помоги. So you're expressing your love. Thanks, Gurudev, you're helping me. You're giving me a helping hand, teaching me how to be a civilized person, how to become a devotee, to get out of this repetition of birth and death. I'm very grateful. И мы благодарны. Гурудев дает нам возможность вырваться из этого материального мира. Он протягивает свою руку, и поэтому я очень благодарен своему духовному учителю. You're taking me from this world which is temporary, full of ignorance and suffering, to a world which is eternal, full of knowledge and bliss. You're giving me the greatest gift. Thank you. That's Vyasa Puja. That's what you're saying. That's what I'm hearing. И это Vyasa Puja, то, что я слышу, когда мы благодарны за то, что наш духовный учитель спасает нас из этого временного, полного страданий материального мира и дает нам возможность прийти в духовный мир полностью. And the spiritual masters is expressing his love for you by saying thank you for your service. You're helping me to spread the mission of my spiritual master all over the world. You're raising devotee families. You're going out and distributing books. You're going on Harinam. The spiritual master is very grateful because what's dearest to his heart in this world is the spread of the Sankirtan movement. So disciples who help, the Guru says, thank you so much, I love you. И каким образом духовный учитель выражает свою любовь. Он говорит: спасибо большое, что вы помогаете мне в миссии, потому что может больше всего порадовать духовного учителя, это когда миссия распространяется. Вы выходите на Харинамы, вы занимаетесь другим замечательным служением, и поэтому я говорю спасибо вам за ваше служение. So we're experiencing real love. И мы испытываем настоящую любовь. Isn't it? We love our God brothers and God sisters because we're working together. We like the same things. We like to go on Harinam. We like Prasadam. We like the books. They're our real friends, our God brothers and God. There's love. Then there's love for the spiritual master. And finally, the end result will be love for Radha and Krishna. First step, second step, third step. It will come. Just as you met the devotees, just as you found your guru, one day you will find Krishna. And your love will be perfect. И то же самое, как мы любим преданных наших духовных братьев и сестер, это так здорово вместе с ними заниматься преданным служением. Мы поем, мы готовим прасад. Это первый уровень. Дальше мы любим духовного учителя, который нам дает все. И дальше мы уже любим Кришну, Радху и Кришну. Поэтому первый, второй, третий уровень. И нужно продолжать, и любовь придет. Не так ли? Otherwise, why would we stay? We're working very hard, all of us. We're sometimes living in austere conditions. Why do we stay? Why don't we go back to sense gratification? Because we're getting a little drop of what is real love, which is what we're all looking for. As the Beatles said, all you need is love. Okay, then come and join the Hare Krishna movement, Beatles. Как Битлз поют, что все, что нам нужно, это любовь. Ну, тогда приходите, Битлз, и присоединяйтесь к Харе Кришна, потому что любовь — это то, чего мы все жаждем, и то, к чему мы стремимся. We're convinced by Prabhupada's grace we're going back to that world where every step is a dance, every word is a song, and there's a festival every day. Aren't we? We're convinced that's where we're going. И мы убеждены в том, что мы идем в тот мир, где каждый шаг — это танец, где каждое слово — это песня, и мы полностью убеждены в этом, в нашей цели. We're neophytes. We can't pretend. We're not crying tears of ecstasy, rolling on the ground like that. But we're still convinced. Мы убеждены, даже несмотря на то, что мы находимся на уровне неофитов, еще у нас слезы не текут из глаз, мы не катаемся в You экстазе. just need a drop of love, a drop of Krishna consciousness to understand what the whole goal is. Необходимо даже всего лишь маленькая капля вкуса любви, чтобы понять, какова цель. Like if you go to the ocean, you don't have to drink the whole ocean to understand what is the ocean. You just take one drop. Oh, it's salty. You know what the whole ocean is like by drinking one drop. So just coming into the association of devotees, accepting a spiritual master, practicing Krishna consciousness, you get a little of understanding what's waiting for us in the spiritual world.
Если вы отправитесь к океану, вам не нужно выпить весь океан, чтобы понять вкус океана. Вы немножечко берете одну каплю океана и понимаете, какой вкус океана. И то же самое с преданными. Вы приходите в общество преданных, получаете вкус общения с преданными, и вы можете до какой-то степени понять, каков же духовный мир. You become convinced. И это убедит вас. And when material desires come to your mind, нет. И когда материальные желания будут попадать, Why приходить should в I ум, entertain that material desire in my mind? I'm getting a higher taste every day because I'm chanting 16 rounds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Если материальные желания попадают в ум или мысли путаются, мы говорим, нет, я не хочу на них сосредотачиваться, потому что у меня есть высший вкус. Я повторяю каждый день 16 кругов, и поэтому я не хочу отвлекаться на какие-то материальные мысли. Maya will tempt you. Oh, you made the wrong decision. Real happiness is not there in the spiritual world. That's an illusion. It doesn't exist. Real happiness means money. Chant this mantra. Money is the honey. Money is the honey. It can't be. It's so sweet. It can't be beat. See, I don't even know the mantras. Майя будет постоянно испытывать и проверять, говорит, да нет, духовный мир — это иллюзия, вот настоящая жизнь, наслаждайся, радуйся жизни. Деньги — это все, деньги — это мед, нужно достать их любой ценой. You can be happy in this world. Don't try for that. Sometimes Maya will test you. Майя будет испытывать иногда вас и говорить, да ладно, какой That's her духовный мир? job. Her job is to test even those who are practicing Krishna consciousness, just to make sure that they're actually sincere, because Maya's a devotee of Krishna. She doesn't want us to go back to the spiritual world with our own selfish desires, and in that way create some disturbance in the spiritual world where everyone's just thinking of Krishna. И это задача, это работа Майи испытывать нас, потому что она служанка Кришне, и она не хочет, чтобы кто-то попал в духовный мир с наличием каких-то даже небольших, незначительных эгоистических желаний, потому что в духовном мире все чисто и бескорыстно служат Кришне. One sadhu told me one time there's a posting, a board in the spirit at the entrance to the spiritual world. No material desires allowed. You look at that, whoa, I'm not qualified. No material desires allowed. You can't go in. Like when I was a boy, I built a treehouse with my friends. I was 8 years old. We put a sign up, no girls allowed. Как один садху поделился со мной, что в духовном мире стоит большая баннер, вывеска, нельзя входить с материальными желаниями, как когда мы были маленькими, у нас был такой маленький домик, и там было написано, женщинам, девочкам вход запрещен. So Maya's testing you. If she'll come and test, are you really attracted to Krishna, or are you attracted to this or to that? This or to that, your senses, and you may not pass the test, so she's testing you. И Майя будет испытывать и проверять вас, когда вы будете возвращаться в духовный мир. Она говорит, а может быть ты этого хочешь или этого хочешь, а попробуй-ка этого или этого, а постоянно будет испытание. Janaka Pandit says you can't give up something unless you get something better. Чанака Пандит говорит, вы не можете отречься от чего-то, если вы не получите что-то лучшего. So better than material happiness is happiness in Krishna consciousness, feasting, dancing, chanting, devotees, Radha-Madhava. И лучше, чем материальные желания, это песни, танцы, пиры, Радha-Мадхава. So if you're experiencing that wonderful world of Krishna consciousness, like we have here in Mayapur, then when Maya comes, no. But I want to tell you something. I'm not interested. Hare Krishna, Hare. I'm going to the temple to see Astasakis. No, but the Shringadev. She'll run away. И, например, Майя может испытывать и говорить, слушай, ну, может быть, попробуем. Вы говорите, нет. Если мы испытываем много счастья и радости, как здесь, в Майяпуре, то мы легко можем справиться с тестами Майи. Она будет говорить, а давай попробуем. Вы говорите, нет. Я лучше пойду, отправлюсь и Радha-Мадхава, Даршан получу. Она говорит, ну все же, давай попробуем. Мы говорим, нет, я сейчас позову Нрисимхадеву.
because we're experiencing by Lord Chaitanya's special mercy and by Srila Prabhupada's special mercy, that drop of the ocean of Bhakti Rasamrita Sindhu, Krishna consciousness, we can always say no and we're safe. But you have to chant. If you're not chanting, you'll lose that taste. When Maya comes, you'll follow her. Yes, I'm coming. Come with me, I'm coming. Come further, I'm running. И по милости крупицы этой Бхакти Расамрита Синху, которые приходят нам по милости Прабхупады, других ачарьев, мы можем быть сильными и противостоять этим испытаниям Майи. В противном случае Майя позовет нас, и мы скажем: да, я иду. Идем, да, я уже тороплюсь. Идем, скорее, пошли за мной. We say that chanting Hare Krishna is both the means and the end. Как воспевание святых очень важно и значение, и сама внешняя форма. It's the means to get free from the entanglement of material life, and it's also the end goal. You get out of the entanglement, and you go back to the spiritual world. It's everything for us. Воспевание святых имен является всем для вас. Мы избавляемся от материального мира и достигаем конечной цели, духовного мира. We take two big steps in Krishna consciousness. Essentially, what is this process? We take two steps. И на самом деле мы делаем два шага. Let's make it all very simple because we're not so philosophically inclined in Kali Yuga. So I'm telling you, Krishna consciousness is so easy. It's just two steps. И давайте упростим, потому что в Кали-юге мы небольшие философы, и сознание Кришны представляет из себя всего лишь два шага. When I've been in Poland for many years, the devotees tell me, "Why don't you learn Polish? You're on the Polish tour for 30 years. Why don't you learn Polish?" So they bought me this book, Polish in 10 Easy Lessons. I couldn't even get past the first page. Как я часто в Польше проповедую, и люди спрашивают: слушай, а почему ты не выучишь польский язык? Ты же в Польше проповедуешь. И люди из сострадания подарили мне книгу «Польский язык за 10 уроков». И я даже первый урок не прошел. Bhaktisaki read her offering in English, very beautiful, elegant, poetic English. When I first met her when she was 8 or 9, she didn't know one word of English. And now she's capable practically of, actually probably a better translator than you. Much better. Замечательная Враджасаки сегодня замечательное подношение на английском языке сделала в очень красивой поэтической форме. Я ее знаю с 8-9 лет. Она ни слова не знала по-английски, а сейчас она легко изъясняет свои мысли по-английски. There's only two steps. Mahaprabhu makes it so easy. There's only two steps to get home, but it's so far away. No, if you seriously take these two steps, you're there. И Господь Чайтанья сделал все очень просто. И всего лишь два шага. Если вы сделаете эти два шага, то вы уже достигнете этой цели. Gurudev, tell me, I want to go home. I don't want to take birth again. Birth, disease, old age and death. Birth, disease, old age and death. Нет. Гурудев, скажите мне, что это за два шага? Я не хочу здесь рождаться, стареть, болеть и умирать. Скажи, что это за два шага? I'll tell you next Vyasa Puja. На следующей Vyasa Puja скажу вам. You want to see? This is the Guru's expressing his love in the form of knowledge, by which we conquer over the material energy and go back to the spiritual world. This is his gift. You're going to maybe give some gifts today. This is the gift of the spiritual master. The most precious thing he can give you is Divya Gyan. Krishna says, Raja Vidya Raja Guyam. It's the what is the translation of Raja Vidya? The king of all knowledge. И это является самым главным, самым значимым даром, который может дать духовный учитель всем. Он дает это раджавидьям, это царь всего знания. Как вы будете дарить подарки, и я сейчас дам вам это самый ценный дар, который вы можете получить. So what are the two steps? Итак, какие же эти два шага? Sit properly. Сядьте ровно. Be all ears. Превратитесь в слух, одно большое ухо. The two steps are. И we два come шага. to the stage of anartha nivriti, meaning all material desires are gone from the heart. That's the first step. Первый шаг — это достичь уровня анартха-неврити, когда сердце полностью лишено всех материальных желаний. Это первый шаг.
speaking about love of Godhead, yes, but you can't speak of love of Godhead if there's all these dirty things in the heart. Вы не можете говорить о любви к Богу, если какие-то нечистые вещи сохраняются в нашем сердце. That bhakti lat beej, that seed, that golden seed of prem for Radha and Krishna, where you cry when you chant out of love. That bhakti lat beej, it's sitting in a garden of weeds, and therefore it can't grow. И бхакти лата биджа — это золотое семя любви к Богу. Оно сидит в нашем сердце, оно находится оно в земле, в почве находится, но оно окружено сорняками, и поэтому оно не может прорасти. Let's say we have a nice rose bush. Например, у нас есть I like gardenias. Gardenia, that's my favorite flower. So gardenias, a gardenia, and I've seen they grow not so fast, and after a while they produce these beautiful white, fragrant flowers, gardenias. Например, if можно... you smell it too strongly, you'll go unconscious because it's so nice. Например, можно привести букет роз или даже лучше цветы гардения, которые дают белые цветки, и они очень сладко пахнут, если вы понюхаете аромат этих цветов гардении или как-то по-другому называется, вы можете потерять сознание. There's that famous photo, you may have seen it, of Prabhupada at the San Francisco airport in 1967. He just, for the first time, he'd come from New York to the west coast of California. And in California, we have lots of gardenia bushes. In my family home, we had so many. That's probably why I like them. I go to sleep at night smelling them. Couldn't go to sleep unless I smelled a gardenia flower. И когда Шрила Прабхупада первый раз приехал в The Калифорнию, other day, they gave me a gardenia garland, and I fell asleep. у него была эта гирлянда из гардении, и у меня в городе, где я живу, там очень много этих цветов, и каждый раз, когда я ложился спать, я все время вдыхал аромат, и я не мог уснуть. So if you plant a gardenia bush in a place where there's just all kinds of weeds and thickets and unwanted, plants and this and that, they're just going to massacre that gardenia. It won't be able to grow. There'll be no sunlight. There'll be no good soil. The weeds are taking all the water from the ground, and they're just covering everything so no light can come in. How can the flower bush grow? So the first thing before, getting the fruits, or rather getting the flower itself, you got to pull out all the weeds, create a healthy environment, and then the gardenia flowers, they can grow like that. И если вы посадите этот гардению и пытаетесь вырастить ее, но рядом могут сорняки находиться, и они будут забирать все питательные элементы из почвы, они не дадут солнцу попадать на эту гардению, и она не вырастет. И поэтому, если вы хотите вырастить это растение, вам нужно убрать, вырвать все эти сорняки, и тогда гардения сможет расцвести. So in everyone's heart, even the cockroach. The other day I got bit by a bed bug. I still have this huge bite on my neck. They bite 2 times, here. I got bit by bed bugs. I was thinking, how to get that bed bug. But even in the heart of the bed bug, there's prema. It's just really, you know what a bed bug is? Yep, клопы. It's just, the bed bug is also, Jivera Supari Krishna Nityadas. Every living entity is a pure devotee of Krishna, but it covered. But everyone's heart, there's this golden seed of prema. Love, real love, satisfying love for Radha Madhava. And that's what we want. В сердцах всех живых существ, даже клопов, которые меня очень сильно покусали недавно, находится чистая любовь к Богу, и мы жаждем именно этого. So, how to clean the garden of the weeds of the heart? И как же очистить этот сад от всех сорняков? So easy. Так просто. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. They just go away. In time, like it takes time. When I was young, my grandmother, she'd call me down. She lived on a farm, and she'd call me down every summer to pull the weeds, because she was alone. She'd pull the weeds out of the garden. It's like so hard. In the hot sun. She lived in Southern California. I go down this. I hated to go down there. So I pull the weeds. It would take me like 8-9 hours, me and my brother. And she'd buy us some ice cream or something.
И сорняки со временем уходят. Нужно время на все. Как иногда, когда был маленьким, моя мама, Okay, она... grandma, it's okay, grandma. Grandma, бабушка, да? Бабушка приглашала меня, чтобы помочь в саду прибраться, и мне нужно было 8-9 часов вырывать сорняки. И она мне потом мороженое давала. Ну, сейчас все хорошо, бабушка. We've heard Krishna is very merciful, but Lord Chaitanya is even more merciful. You just chant Hare Krishna, and those weeds just, oh, where'd they go? They're gone. Как And then Кришна that prema is there. Then that's the first step. And the second step is gradually awakening that Krishna consciousness. And it's the same process. You just keep chanting Hare Krishna. Hare Krishna gets rid of all the weeds, and Hare Krishna grows the gardenia plant. It's the means, and it's the end. It's 2 steps. Anartha Nirvriti, and then prema. So simple. Who would not take up this process? И процесс очень простой. Сначала мы достигаем уровня нарханеврити, и потом мы достигаем премы. И святое имя, воспевание святых имен является нашей и целью, и процессом. Мы воспеваем святые имена, которые дал Господь Чайтанья, который более милостив, чем Кришна. И происходит очищение сердца, и это первый этап. И второй этап мы достигаем премы. I was listening to a lecture of Srila Prabhupada the other day. Недавно я слушал лекцию Шрилы Прабхупады. And in the purport there was the example of determination, and the example of determination was Vishwamitra Muni. He was so determined to become self-realized. He meditated for 60,000 years without faltering, without deviating. 60,000 years, and he became self-realized. И там Шрила Прабхупада в комментарии описывает пример решимости Вишвамитра Муни, который, не отвлекаясь ни на что, находился в медитации на протяжении 60 тысяч лет, и он достиг совершенства в своей медитации. This was in Satya Yuga. И это происходило в Сатья-югу. 60,000 years, which means you sit like this for 22 hours a day. Oh. If a fly lands on you, you don't go like that. It doesn't count. You have to go back to the beginning. If a material desire comes to your mind, go back to the beginning, like Monopoly, you know? Play Monopoly? Yeah. You make a mistake, you have to go back home. So when you're meditating, even the slightest deviation, Monopoly, go back to the beginning. That's why it took him 60,000 years. И вот эти йоги, они занимаются медитацией 22 часа в сутки. Они сидят и медитируют, и если муха села, и они отвлеклись от своей медитации, им надо начинать все заново. То же самое, как игра в монополию. Знаете, вы играете, идете, достигаете, и вы попадаете на какой-то кубик, и вам надо возвращаться сначала, и все начинать сначала. Поэтому Вишвамитра Муни 60 тысяч лет занимался медитацией из-за отвлечения. Do people still play Monopoly? That's probably new games now. I'm probably speaking like, what's he talking about, Monopoly? Может быть, не все знакомы с игрой Монополия, потому что это раньше была игра, сейчас какие-то новые игры. And I remember I'd play Monopoly with my brother and sister, and I'd make a mistake, and then I'd have to take my little whatever it was and put it back to the beginning. I just smashed the whole thing and leave the room. They said, that's not fair. I said, I won. Когда я играл в Монополию со своими братьями и сестрами, я шел, и в какой-то момент выпадало мне, что я должен начинать сначала. И я просто разбрасывал все и говорил, все, я победил. Они говорили, это так нечестно. А я говорил, все, я выиграл. So Vishwamitra Muni, he's in the Himalayan mountains. This was where the yogis go, because there's not so many distractions there. И Вишвамитра Муни находился в горах Гималая, потому что там нет никаких отвлекающих факторов, и именно туда отправляются йоги для того, чтобы достичь просветления. Don't think it was easy just because he was a sadhu. Sadhus, they undergo all types of austerities. Austerity means discomforts for the body for the purpose of making spiritual advancement. Austerity is required. Austerity is the wealth of the Brahmins. To become detached, you have to experience the reality of the material world. So the cold, the heat, the mosquitoes, hunger, I don't want any of this. I just want liberation. Okay. Austerity is required. He did austerities 60,000 years. It wasn't just, like a yoga lesson and then you go have a big pizza or something.
И аскеза необходима для достижения чего-то возвышенного, потому что говорится, что аскеза — богатство брамана. И поэтому они отправляются туда и сталкиваются с аскезами телами. И потом, когда они там 60 тысяч лет находятся в аскезе, медитации, потом они садятся и вкушают пиццу. And those yogis, the demigods, they become envious of the yogis because they think, oh, that yogi is going to get so much power that he'll come take my position. I'm head of this planet. I'm head of this. I'm head of that. You know, the demigods. The demigods get worried. They see the yogis practicing. Whoa, he's going to become perfect. He'll have more power than me. He'll take over my planet. So they send out apsaras, heavenly girls. They send them down and they make poses and make entreaties to and propositions to the yogis, you know. And these are apsaras. They're born beautiful and they stay beautiful. Their sweat smells like perfume. It's kind of gross, but I read that the other day. Their perspiring smells like perfume. They come in front of the yogi. Hi. Om. Om. Oh, how beautiful you are. Come with me. I'm a-coming. They tempt sometimes. That's one of the austerities is to say no. И полубоги, когда они видят медитирующего йога, они начинают беспокоиться за свое положение. Они думают, сейчас этот йог достигнет возвышенного положения и свергнет меня. И поэтому они посылают испытания. И иногда они посылают апсар, это очень красивые женщины, и они сами от рождения уже очень красивые. И даже пот, который из них исходит, он лучше, чем парфюмерия, чем духи. И йог медитирует, ома, приходит она, и он должен сказать нет. В этом состоит его аскеза. There's higher planets where people who are very pious, they go there for, while their good karma lasts, they go, their life's very celestial there. They're very talented. The Gandharvas are very good at music, very good at dancing. One time Prabhupada said that the Beatles, you know, George Harrison, Ringo Starr, John and Paul McCartney, said they were fallen Gandharvas. He said that. They were fallen because they were so talented. I mean, they were just, you know, people from East London or whatever, but they had that talent because they were fallen Gandharvas. They were very talented. They came down and they played and enchanted everyone's heart. И говорится, что существует планета, на которой живут эти ганхарвы. И Шрила Прабхупада говорил, что вот эти группа Битлз — это падшие ганхарвы, потому что они настолько талантливы, невозможно просто родиться в Лондоне и обладать такими талантами. И поэтому Прабхупада говорил, что это падшие ганхарвы. Where was I going with that? I got distracted. Not by the Gandharvas. Can we replay the tape? Austerity. Oh, Vishwamitra. Vishwamitra, yeah. Super soul. Yeah. Spasiba Krishna. So Vishwamitra Muni, he underwent these type of austerities where he was tempted by beautiful heavenly girls, and he underwent so much austerity. You know, we get disturbed, you know, when we don't have the AC on, or, you know, we're chanting our rounds and it's very hot. Turn the AC on. Sorry, the electricity's down. Oh, I can't chant anymore. Потому что He's 60,000 years without deviating. У нас, может быть, сложности возникать из-за отсутствия каких-то условий для воспевания. Мы не можем воспевать, например, без кондиционера. О, свет отключили, я не могу больше воспевать. А он 60 тысяч лет занимался медитацией без отвлечения. We should honor him, that he's an example for us how to remain determined despite so many conflicting things happening around us. We should take notice of that. И мы должны быть благодарны ему за тот пример решимости, который он нам показывает. Like whenever I go to Buddhist monasteries, I've been to Bhutan, I've been to Nepal, I always visit the monasteries. Like Maharaj, that they don't even believe in a soul or a supreme soul. Why are you going to the Buddhist monasteries? I stay with them. Are you okay, Maharaj? Когда я путешествую в Бутан или в Непал, я посещаю монастыри, храмы буддийские.
И кто-то может спросить: Махарадж, а у вас все в порядке? Они же даже от души ничего не знают, и ничего, не знают ничего о Боге. С вами все в порядке, Махарадж? You know why I go? Знаете, почему я туда Because when they sit отправляюсь? and do their readings, they have the scrolls, you know. The scroll. They're up in the mountains in a monastery. It's all really mystical, and they have the scrolls, and they're chanting their mantras. The little boys, they don't move for 5 hours. And I'm there, Hare Krishna. And I look at them, I say, they're so determined. They sit, they study the scripture, and they chant those mantras. They don't even move. I learn from them. Я учусь у них, как они сосредоточенно и One-pointed attention. концентрированно занимаются своей духовной практикой, как у них есть специальные какие-то свитки или писания, и они повторяют, бормочут свои мантры на протяжении 5 часов. Экеха Куру Нандана, ни на что не отвлекаюсь. Я сижу рядышком, мантру повторяю, и иногда приходит слабость, но они, Экеха Куру Нандана, они полностью сосредоточены на своей молитвенной When I жизни. go to the Middle East, I associate with my Muslim friends because they have so much faith in the Quran. And 3 times a day they bow down. They don't miss their Gayatri. 3 times a day they bow down. Alakbalahumdulillah. 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 There is no God but God. Muhammad is the prophet. I'm going, wow. You guys, I can learn from you. И как на Bhagavad Gita as it is, key. Как на Востоке у меня Shraddha, есть faith in their scripture. друзья, мусульмане, которые очень решительны в своих обетах, и они никогда не пропускают молитвенные часы, 3 раза в день они молятся, то же самое, как мы никогда не пропускаем гайатри, и я вдохновляюсь у них и говорю: Господи, какие вы молодцы. And when I'm in Europe and France, I used to stay with the Trappist monks, Christian monks in their monasteries. They were so austere. For breakfast, it was an apple and a piece of bread. For lunch, it was an apple and a bowl of soup. And for dinner, it was an apple. Wow. They're fasting every day the whole year. At least I can fast on Ekadasis. Например, когда я во Франции отправляюсь в монастыри, я вижу этих суровых аскетичных монахов, которые на завтрак кушают только яблоко с хлебом, на обед у них яблоко и суп, и вечером на ужин у них яблоко. Я говорю: Господи, вот это да, хорошо, что у нас Экадаши всего лишь 2 раза в месяц. So we can be inspired by Vishwamitra Muni. How he meditated for 60,000 years. What he did, we must honor that. И поэтому мы можем восхищаться, вдохновляться примером Вишвамитра Муни, потому что как 60 лет он медитировал, мы должны почитать его. И я поэтому уважаю этих маленьких буддийских мальчиков. Actually, I was in Bhutan, and they told me that I'd been there 1 week. I was about to go, right? So the head Buddhist monk, he told me, "Don't go, Maharaj, because a bodhisattva is coming." И когда я был... Bodhisattva. I said, "What's a bodhisattva?" He said, "You wait and see what a bodhisattva is." Когда был в Бутане, я неделю уже там находился, и мне нужно было уезжать оттуда, и ко мне подошли эти монахи и сказали: Махарадж, не уезжайте, потому что скоро приедет бодхисаттва. А кто это такой бодхисаттва? Подождите, вы увидите, кто это такой. Я спросил у одного монаха: можешь мне рассказать, кто это такой бодхисаттва? It's a self-realized soul, a Buddhist monk who's become fully realized, who, by his mercy, reincarnates for many, many births so that he can teach others. He doesn't reach the perfection of Buddhism, which I don't really know what it is. You just nirvana. You cease to exist. He agrees to take birth after birth after birth after birth so that he can share his wisdom with others. It's a bodhisattva. How many times has it been reincarnating? He said, this bodhisattva has had 1,000 reincarnations. I'm staying. И бодхисаттва — это особая, самоосознавшая себя душа, просветленная душа, которая рождается снова и снова для того, чтобы передавать это знание. И сейчас эта бодхисаттва уже 1000 раз воплотилась, и я решил остаться, чтобы получить общение с этой бодхисаттвой. It's true. I mean, it's actually a fact. There are bodhisattvas there. That's their tradition.
И это их традиция, это на самом деле такой факт, что бодхисаттва Just существует. like we glorify our spiritual master. Janme Janme Prabhu She, he's my Lord and Master, birth after birth. It means if I don't make it, he's going to come back and help me again and again and again and again. We say that in the Guru Bandhanam prayers. То же самое, как мы прославляем духовного учителя в молитвах Гуру Вандана, что мой духовный учитель приходит за мной и спасает меня из жизни в жизнь. He said, this one's really wise. He's like the most wise of all the bodhisattvas. I said, okay, I'll stick around. И про него говорили, что это самый разумный из всех существующих. И я говорил, So окей, 3 давайте days посмотрим. later, this palanquin arrived, coming up the mountain. This bodhisattva didn't take trains, he didn't take cars, he's 1,000 years. He's like old style. И этот бодхисаттва, он на паланкине его принесли, он не ездит на поездах, на машинах, он как бы в старом стиле живет. And they're carrying, and it's closed. И And I tried to peek in. You can't look. He'll make his appearance later. Okay, sorry. Just want to check him out. его несли, 1,000 births. он был закрыт, и я хотел посмотреть, сказали, нет, нельзя, он сам явится. И мне было интересно, 1000 лет, это что за такая личность такая? I couldn't sleep that night. Я не мог уснуть той I ночью. like sadhus. I like to visit sadhus and learn something a little from each of them so that I can become a better servant of my spiritual master. Потому что, знаете, я люблю садху, я люблю посещать их, смотреть, общаться, чтобы что-то подчеркнуть их, чтобы стать лучшим садху, чтобы совершать лучше свое служение. I can be a better instrument in the hands of my spiritual master. Чтобы стать лучшим инструментом в руках моего духовного учителя. Like Prabhupada said, preaching is the essence, utility is the principle, books are the basis, purity is the force. I want to become pure, not so I become famous, but I become a valuable instrument in the hands of Srila Prabhupada. Потому что мы знаем, чистота — это сила, практичность — наш принцип, и поэтому я хочу стать чистым, чтобы быть хорошим инструментом в руках своего духовного учителя. Purity. Чистота. So the next morning, this big auditorium, it wasn't an auditorium like this, it was all like stone walls, like ancient walls, and they're all I'm there, chanting Hare Krishna, but by association, wait a minute. I started chanting their mantra. So I better be careful. But it's a beautiful mantra. It means I offer my obeisances to he who sits on the lotus flower. It's Buddha. Buddha sits on the lotus flower. Buddha is an incarnation of Krishna, so Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. When in Rome, do like the Romans. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Jai Buddha. Когда я сидел на следующим утром, была какая-то аудитория, что-то похоже на это, каменные стены, и я повторял Харе Кришна Махамантру, они все повторяли Ом Мани Падме Хум, и я в какой-то момент заметил, что я тоже повторяю Ом Мани Падме Хум, и в принципе это неплохая мантра, потому что она означает «я поклоняюсь тому, кто восседает на цветке лотоса», и Господь Будда. Господь Будда — одно из воплощений Господа Кришны, и поэтому я начал повторять эту мантру Ом Мани Падме Хум. Om Mani Padme Hum. No, don't like this. I'm just nostalgia. Это ностальгия по тем So временам. everyone, it's like 3-4 hours. 3-4 часа. They have these long horns you've seen in Buddhism, long yellow horns, and they started sounding like here, there. And I was like, wow, it sounded like some celestial, cascade of music. И у них, знаете, такой длинный хорн такой, да, трубы такие, и они начали трубить в эти трубы с разных сторон, и как оркестр это звучало. And then everyone stood up, and I was like, oh, stand up, Maharaj. Все начали вставать и говорят: Махарадж, вставай. The Bodhisattva is about to enter onto the stage. Сейчас войдет бодхисаттва на сцену. The wisest one. They keep calling him the wisest one. Самый разумный. This guy's gonna, he's gonna look like, I don't know what, 110 years old or something, long white hair, and robes. Oh. И я думал, как он Glint in будет his eye. выглядеть, какой-то 10-летний мальчик какой-то с длинными волосами. Или... Waiting. Мы ждали его. A couple kids come out and they've arranged the cushion,
некоторые You know, just the little мальчишки boys that came, arranged the пришли, cushion, put some flowers there. And say, okay. места для сидения, кушаны, цветы принесли, подготовили. Then another little kid, maybe like 7 years old or something, he walks out. Потом, And he sits on the Vyasa-san. I'm thinking, maybe he's just testing it or something. потом какой-то 7-летний мальчишка подошел, сел на Вьясасану, я подумал, он, наверное, пробует, испытывает, подготовляет, готовится. At 7 years, he climbs up, Маленький какой-то мальчик. Maybe his duty is just to test the Vyasa-san. И я подумал, может, это его обязанность испытать, проверить Вьясасану. And he keeps sitting there. И он там продолжал сидеть. Okay, kid, get off. The wise one's going to come. Слушай, мальчишка, ну давай, уходи уже, сейчас самый разумный, самый мудрый придет. I said to the monk, I said, you got to get him off the seat. Я монаху говорю, слушай, может быть, прогоните его The с wise one's асаны? coming. Сейчас мудрейший придет. He said, Maharaj, that is the wise one. А он говорит, Махарадж, вот это и есть самый наимудрейший. I said, but he's 1,000 years old. Слушай, ну ему же не 1000 лет. He said he was born completely enlightened. Не, он родился полностью просвещенным, He doesn't have to become enlightened. He's already enlightened. просветленным. Ему не нужно становиться просветленным, он уже родился таковым. How old is he? Сколько ему лет? He's 7. Ему Like a 7. big thing. He's 7. I was 7. 7? I know boys in the Gurukul. They're really nice devotees, but they're not, the wise ones. I'm the wise one. They're the ones who are learning. This 7-year-old kid sitting on the throne there. Я знаю гурукулят, которые в гурукуле учатся, они не самые разумные. Я самый разумный, они все учатся. А этот 7-летний ребенок, что он там знает? So he takes some old Buddhist manuscript. They have a microphone, and he starts reading in their language. So beautiful. He was like, his voice was just celestial. I said, wow, he's reading it, and then he gives this commentary. И затем он достал какую-то древнюю старинную книгу и начал читать каким-то очень красивым голосом, и я в восторгу. There's about 500, 600 kids. They're all like this. They didn't move. I saw the mosquitoes landing. Flies, They were like that, the teachers, and I'm like, wow. And the monk looks at me like, sorry. I had so much to learn, like we're speaking, we lose track of what the speaker's saying. I'm getting tired, I'm hungry. It's 11:15, Maharaj, on your birthday, what about the cake? We got a cake, Maharaj, okay? We're 7 years old, there's a cake. И 500-600 монахов, мальчиков и других монахов сидели и, не отрывая внимания, сосредоточенно слушали, что этот бодхисаттва говорил. И даже камыраны на них садились, и они не обращали внимания. Я там сижу, уже смотрю, на часы поглядываю, как сейчас у меня, например, сегодня день рождения, и 11:30, о, где торт? Какой торт? Мне уже 70 лет. He's speaking very, fluently, and everything's just paka. 7. Jeez. У него речь лилась. Представляете, в 7 лет он Then был совершенным. He's speaking his commentary in English. И дальше он стал давать свои комментарии на английском языке. I heard he never left Bhutan. He'd been brought up in a circle like that, but he's fluent, beautiful English. И я слышал, как он стал говорить на красивом, I элегантном couldn't put английском my finger on языке. it. It wasn't American English. It wasn't, UK English. It wasn't, New Zealand. It's cool. 7. No, it wasn't. It was just some, I don't know. It just, he had his own, his English. I thought, wow, this is beautiful. And I was like everybody else. And he was speaking, how we're not the body, like that, and how the soul reincarnates, and there's some alternative. It was all tattva, so it was okay. He kept speaking and speaking like that. Интересно, что он никогда Бутан не покидал, и непонятно, откуда у него был такой красивый, элегантный английский язык. Я просто пытался понять, у него акцент великобританский или американский, или какой-то новозеландский акцент, но он не был похож ни на какой другой английский язык. Я просто завороженно слушал его, и он говорил о душе, о реинкарнации, он говорил наше знание, татву давал. He was like shining. И он просто сиял, At one светился. point he said, so
Do you all understand? И потом он спросил, ну что, вы все понимаете? In their local language, they said yes. I went, yes. And everyone turned and looked at me. И я ответили да, и я ответил, единственный, кто ответил да, и все на меня стали смотреть. They in their language, they said, I said yes, and you know it's a big hall, so it kind of echoed. All the kids like what's that guy saying? What language is that? И я на своем языке ответил да, и все начали на меня смотреть, и все думают, кто это такой человек? So I turned to the monk. I said, why is everyone surprised? I mean, he's speaking in English. The Bodhisattva is speaking in English. И все начали удивленно смотреть и думать, на каком языке? А я говорю, ну а что, бодисаттва на английском говорит, и я на английском сказал. So then the monk turned to me. He said, he's not speaking in English, sir. He's speaking in our local language. И тогда монах повернулся ко мне и сказал, слушай, бодисаттва не говорит на английском языке, он говорит на местном языке. I said, what? Я спросил, что? He's speaking in our local language. Он на нашем местном языке He's говорит. speaking English. Да ладно, он говорит на английском. He's not speaking English. Нет, он не на No one английском. here speaks English. That's why all the kids turned at you when you said yes, because they never heard that before. Никто не говорит здесь на английском языке, поэтому когда ты сказал да на своем языке, все. I said, I'm sitting here for 2 hours. He's speaking fluent English. No, he's not. И что вы мне рассказываете? Я здесь 2 часа сижу и слушаю, как он говорит на чистом английском. Он говорит, But then how am I hearing English? ну как я могу слышать английскую речь? He said he's bodhisattva. Да это же бодисаттва. They have mystic powers. У него есть мистические способности. Whoa. Да I said, wait a minute. Минуточку. What? He's a bodhisattva. He has mystic powers. He's speaking in our language, but you're hearing it in English by his mercy. You should bow down to him. And I did. Это бодисаттва, он говорит на местном языке, но из-за своих могуществ ты слышишь его на английском языке, поэтому тебе нужно склониться к нему. И я поклонился ему. I'm telling you the truth. Я правду вам This is high in the рассказываю. mountains in Bhutan, you know, very religious country, and where he's speaking English. I Высоко, heard him speaking English. I said, whoa. высоко в горах Бутанах он сидел и говорил на английском языке. Я So понимал. then afterwards, you know, how we do in Krishna consciousness after the lecture, we come forward and we, you know, the guru gives you some prasadam and you say thank you or something. We formed a line. I was in the line, and I could see because all the Bengali, all the Bengali, all the Buddhist boys, they were about that big, and I towered over them. So I was like, I could see everything. Finally, I get there. I said, I didn't know what to say, Mr. Bodhisattva. I said, Sadhu, thank you so much. He said, you are very welcome. And all the boys went like that again. They heard us speaking English. И после лекции, знаете, как у нас тоже традиция есть, и подходит, получает кусочек махапрасада, и то же самое там было после лекции, все мальчики стали подходить к нему, я тоже встал в очередь для того, чтобы получить какой-то милости, и я был выше всех этих маленьких мальчиков, я подходил и подошел к нему, я не знал, как к нему обратиться, мистер Бодисаттва, и я ему сказал, спасибо вам большое, саду, он говорит, добро пожаловать. Don't doubt mystic powers. Не сомневайтесь в There's nothing мистических wonderful that just совершенствах. subtle ways of this material world, we're not attracted to them. Несмотря это тонкие устройства этого материального мира, но они не привлекают нас. Prabhupada said that the pure devotee has all 8 mystic powers, but he doesn't display them because he doesn't want people to follow him. For that reason, he wants people to follow him for the knowledge, the Raja Vidya, Raja Guyam, the king of education, Krishna consciousness. That's why he wants people to follow him, not because he has mystic powers. Шрила Прабхупада говорит, что чистый преданный обладает всеми 8 видами мистических совершенств, но он не хочет их проявлять и показывать, чтобы не набрать ложных последователей. Наоборот, чистый преданный хочет сделать так, чтобы люди следовали за ним из-за того, что он обладает раджа-видя, раджа-гухьям, духовным знанием. So sometimes we may see these things. Поэтому иногда мы можем видеть такие чудеса. In special places like Bhutan. В особых местах, таких как Бутан. But my point was, you know, we can learn from other spiritual traditions how to become better devotees of Krishna in some instances. И моя идея такова, мысль такова, что мы можем учиться у других традициях, как
стать лучшими в своей практике. So we can honor someone close to our tradition like Vashishta Muni, 60,000 years. Finally, I've seen the light. Вот этот пример Вишишта Муни, когда 60 тысяч лет он I've seen the light. и медитировал, и в конце I've seen beyond the light. я видел, Govindam, Madi Purusham, Tamaham. That day will come. спустя 60 тысяч лет он произнес: «О, я увидел свет, я видел свет, и я видел за светом, я увидел Говиндам, Адипурушам, этот день придет». But that wasn't all. Prabhupada didn't finish there. Но Шрила Прабхупада не закончил на этом. Everyone was like, when the Prabhupada was talking about 60,000 years, Prabhupada said 60,000 years. He said, but you all, you Western boys and girls, you can achieve the same perfection as did Vashishta Muni by going 2 days out on Sankirtan and distributing my books. He said that. I heard it. I said, wow. Prabhupada's better than the Bodhisattva. И когда Шрила Прабхупада говорил эту историю про Вишишту Муни, все были удивлены, но Шрила Прабхупада сделал паузу и сказал: «Но вы все, западные мальчишки и девчонки, вы лучше, чем Вишвамитра Муни, потому что вы можете отправиться на улицы города и распространять книги и достичь еще высшей цели. Поэтому Шрила Прабхупада еще выше, еще лучше, чем Бодхисаттва». So that's my point to all of you, my disciples and friends and well-wishers. We are blessed. И в этом мое послание, что мы все благословлены. Yes, life is tough and then you die. Everybody has something to complain about. Да, конечно, жизнь тяжела, а потом смерть, всегда есть на что пожаловаться. But that pales in comparison to the fact that we're blessed. We only have to take 2 steps to get back home, back to Godhead. One step is that we have to become free from all these anarthas, and it can be done. Jagai Madhai did it by the mercy of Nitai. And we can go back home, back to Godhead. It's possible, even in one lifetime. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to his disciples at such a ceremony as this, the Vyasa Puja celebration, he said, I see no reason why all of you cannot go back to Godhead in one lifetime. That's said by our grandfather, spiritual master. Don't take it as an exaggeration. Be serious. Get out of here. Go home. И все это возможно, действительно, это так происходит. Нам необходимо совершить всего лишь эти 2 шага. Во-первых, мы должны очистить свое сердце от всего неблагоприятного и получить Господа. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что я не вижу ни одной причины, чтобы за одну жизнь мои последователи, преданные, достигли высшей цели жизни. It may seem daunting. Это, может быть, кажется где-то еще далеко или But сложно. as your spiritual master, as Prabhupada's representative, I'm here to help you. Но Шрила Прабхупада, духовный учитель, как представитель Шрила Прабхупады, он здесь для того, чтобы помочь нам. Whatever mercy that I've somehow got from Srila Prabhupada, I'm ready to distribute it. Ту милость, которую я Everybody get a получил piece of the mercy. от Шрилы Прабхупады, я готов поделиться и распространить со всеми вами. But then what will happen, Guru Maharaj, if you give all the mercy out, then you won't have any mercy. Но, Гуру Махарадж, если ты раздашь всю милость, что произойдет? У тебя не останется никакой милости. No, we believe in everything spiritual, everything Vedic, everything Krishna conscious. We don't see the world like an ordinary person. Но мы не видим это, не смотрим на этот мир как глазами обычных материалистичных людей. Material mathematics, 1 minus 1 is 0. Spiritual mathematics, 1 minus 1 is a million. Обычная материальная математика 1 минус 1 равняется нулю, но духовная математика 1 минус 1 равняется миллиону. In Chaitanya Mahaprabhu's movement, the more you give, the more you get. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху существует принцип: чем больше даешь, тем больше тебе приходит. Not material blessings. We're not worried about that. We can live a simple life with high thinking. But the blessing you get is the honor and the privilege to represent Srila Prabhupada, represent this ISKCON movement, and share your good fortune with others. That's the best thing we can get. It's more valuable than a mountain of gold. We hear there's a mountain of gold in the Himalayas. More valuable is the opportunity to share the good fortune you have with others. Krishna's giving you, everyone has an ability. Use that ability to somehow or other facilitate the Sankirtan movement of Mahaprabhu.
and you'll get full mercy. И самое большое благословение — это та удача, которая у нас есть, чтобы мы могли делиться этой милостью со всеми другими. Если мы это будем делать, то мы получим еще больше милости. Поэтому нам необходимо научиться делиться этой милостью с другими. Srila Prabodhananda Saraswati, he says, by serving the Sankirtan mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, ultimately one achieves the mercy of Srimati Radharani. Шрила The Прабхадананда seva of Srimati Radharani. Шрила Прабхадананда Сарасвати сказал: служа миссии Господа Чайтаньи Махапрабху, вы удостоитесь служения самой Шримати Радхарани. That's our goal, to serve Radhe Shyam, Radha Madhava. That's all we want. Это наша We're цель. fixed on that goal. Это наша цель, это то, на чем мы сосредоточены, это Like a служить. sailor's on the ocean. He's never comfortable because he's not a creature of the water. He's doing nice service on the boat, but he's always thinking, when am I going to reach the land? Как моряк в океане, он никогда не будет успокоен, пока он находится в море. Он будет спокоен, потому что он не был создан, он не из моря. So we should be the same way. We're not creatures of this world. Мы не We're not our творение. national identity. We're not the color of our skin. We're not this particular sex. We're none of those. Jiver Supoya Krishna Nityandas. We're strangers in a strange land. We should never become too comfortable here. We should always have our mind, whatever we're doing, fixed on the goal. Land ho! Shigalokadam ki! Мы всегда должны помнить о том, что мы не являемся частью этого творения. Мы пришли не отсюда и должны уйти в духовный мир. И мы всегда должны очень четко видеть цель и быть сосредоточенным на ней. То же самое, как моряк, когда он видит землю, он кричит: «Земля!» То же самое, мы должны видеть эту высшую цель, головку, и стремиться туда. We've heard enough lectures. We know who we are. We know where we're going. Мы уже много лекций слышали, мы уже много раз говорили о том, что мы Stick on знаем, the кто мы, path. It's only a question of time. кто мы и куда мы идем. Поэтому нам нужно очень четко Prabhupada сосредоточиться. told one of my godbrothers, he said, when you get back to the spiritual world, your spiritual master is waiting for you. He takes your hand, leads you into the kunja, and puts your hands in the hands of Radha and Krishna. Духовный учитель, он берет руку слуги и вкладывает эту руку в руку Рады и Кришны. That's better than taking birth again. Это намного лучше, чем снова получать рождение в этом материальном мире. Please remain strict in Krishna consciousness and chant your rounds, live in the association of devotees, do some service. Be happy here, but be supremely happy when you get back home to the spiritual sky. Поэтому, пожалуйста, следуйте по пути, занимайтесь саданой, воспевайте святые имена, будьте счастливы, вы будете вдвойне вечно счастливы, достигнув And высшей you're цели. not alone. You have a spiritual master. Whatever I know, I'll share with you. I'll try to set a good example and lead you to Prabhupada's lotus feet. Because Prabhupada means the master at whose feet all masters sit. He'll take all the masters home, all the spiritual masters home. He's Prabhupada. So that's my duty to take you to Prabhupada. И моя обязанность заключается в том, чтобы привести вас к Прабхупаде. Вы никогда не думаете, что вы одиноки, что вы сами идете по этому пути. Нет, у вас есть преданные, у вас есть я, духовный учитель, который подает пример, как следовать по духовному пути. И поэтому продолжайте. Like in the old days in the temples, Prabhupada would come after a year he'd been away. The temple president would bring all the new bhaktas and bhaktins in. I remember it so clearly. And he'd say, Srila Prabhupada, this is Bhakta Joe, this is Bhaktin Sally. They joined 6 months ago, she joined a week ago. And Prabhupada would just beam. And he'd be so happy to see these new recruits coming to Lord Chaitanya's army. So like one day, then that's what we'll do. Srila Prabhupada, this is Brajasaki, this is Mahamantra, this is, who's at the back of the line there? Madhava. No, Mahavan. Я помню, Like this, we'll just bring you to Prabhupada and we'll all sit and pray to him for more service to his lotus feet. Я помню, как президент храма в старые времена, когда был Шрила Прабхупада, в храмах президент храма подводил какого-то нового бхакта и бхактин и представлял Шрилу Прабхупаду. Он говорил: это бхакта Джо, он присоединился 6 месяцев тому назад, он такой-то и такой-то. Это бхактин такая-то. И
так происходило, это было так замечательно. И таким же образом духовный учитель, он возьмет за руку ученика своего, вот, Раджасаки и других, каждого он возьмет и подведет к Радхе и Кришне и скажет, вот это замечательное бхакта и бхактин. So babies are crying, that's a good sign to finish. Детишки, плач детей дает нам хороший знак для того, чтобы подходить к концу. I'm getting hungry. Я немножко This проголодался. is my birthday, I get a birthday cake. Это мой день рождения, меня ждет праздничный торт. So I love all of you and I thank you for your service to me and to Srila Prabhupada. Itai Gaur Premanandi. Hribo! Shri Panchatattva ki. Bhagavan Narasimha ki. Giriraj Govardhan Lala ki. Astasakis ki. Shri Shri Radha Madhava ki. Mayapur Dhamma ki. Gaur Premanandi. Srila Prabhupada ki. Thank you. Шрила Гурудева ки джай! I know another mantra. Mahaprasad Govinde Namar Brahmadi. But there's a few things we have to do first, right? Like a pushpanja. Okay, all right. Hare Krishna. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bando Mui Savadana Mate Bando Mui Savadana Mate Yahara Prasade Bai E Baba Toriya Yahara Prasade Bai E Baba Toriya Krishna Prapti Hoya Hoite Krishna
te kori aika. Guru mukha padma vakya chitte te kori aika. Arna koring homane asha. Arna koring homane asha. Shri Guru Charane Rate Ese Uttam Gate. Shri Guru Charane Rate Ese Uttam Gate. Ye prasadem pure sarva asha. Ye prasadem pure sarva asha. Chakudano dilo ye janme janme Prabhu se. Chakudano dilo ye janme janme Prabhu se. Divya gyan vride prokashito. Divya gyan vride prokashito. Prema bhaktiya hote navidya vinashayate. Prema bhaktiya hote avidya vinashayate. Eveyas duchu tribhuvana. Eveyas duchu tribhuvana. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Lokanath Loke Rajivana. Lokanath Loke Rajivana. Ha ha Prabhu Koro Doya Deo More Pada Chaya. Ha ha Prabhu Koro Doya Deo More Pada Chaya. Eveyas duchu tribhuvana. Eveyas duchu tribhuvana. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Lokanath Loke Rajivana.
Lokanath lokera divana. Ah, Prabhu koro doya deho more panachaya. Ah, Prabhu koro doya deho more panachaya. Ebe az gushu tribhuvana. Ebe az gushu tribhuvana. Srila Gurudev Patita Pavana. Srila Gurudev Patita Pavana. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Indradyumna Swami Namine. Nama Prabhupada Adasaya Jagannataya Pranandamutaya Bhakta Sukaya Krishna Kirtanena Narasimhena Raksitaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar. Hare Krishna, dear devotees, whoever would like to offer their gift to Srila Gurudev, you're mostly welcome to come. Hare Krishna. Дорогие преданные, если кто-то хочет предложить свои подарки Шрилу Гурудеву, пожалуйста, подходите. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitya Gaur Haribol, 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 Nitya Gaur Haribol. Shila Gurudeva ke, Shila Gurudeva ke, Shila Gurudeva ke, Nitya Gaur Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, we would like to ask you to make some space so the cake for offering to Srila Gurudev could easily reach the stage. Hare Krishna, дорогие преданные, мы хотим попросить вас сделать немного, расчистить немного места, чтобы торт, который будет предлагаться Гурудеву, спокойно доставили к сцене.
Харибол, Харибол. Харе Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, можно уносить торт. Please, dear devotees, whoever can help, carry the cake away. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please make some space so the cake can go back. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
So everyone can go now slowly to Prasadam in Prabhupada Samadhi. So everyone can go slowly now outside. Thank you very much. Thank you. Thank you. I don't know. Thank you. I don't know if no. Hare Krishna, dear devotees, may I have your attention, please? The prasadam is going to be in Prabhupada Samadhi. As the main entrance will be closed, you can go from the entrance to the left. It will be on the first floor. Дорогие преданные, просад будет в Прабхупад Самадхи. Так как главные ворота, они закрыты, вход будет с левой стороны, на первом этаже.